Good morning. Okay, have you ever seen any person who is very weak, emaciated, and asking in the pharmacy or डॉक्टर साहब कुछ विटामिन दीजिए, है ना? शरीर में ताकत नहीं है. What is food? What are foods? What is the difference between food and nutrients? The food are of 6 types. Food is something which is required for providing energy and maintenance of normal physiology. Nutrients are those which are required to provide energy only. এবার ফুড হচ্ছে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, লিপিড, vitamin, minerals and water. Does water provide us energy? But can we survive without water? So water comes in food, but energy providing are called nutrients. What are those? Carbohydrate, protein, lipid. That's all. So vitamin does not provide energy, but they play important role in maintenance of normal physiology or normal metabolic processes. Correct? Long back, when these substances were discovered, they found there are certain compounds which are containing amines. Amines means containing NH2 group, amines, and which is necessary, very vital for life. Hence, they named it as vital amines, and in short together, vitamins. But later on, they found that these particular group of compound contain later on they found that this particular group of compound contain many other compounds which does not contain any amine. Hence, they removed E at the end and it became vitamin. So henceforth, whenever you pronounce, try to pronounce it as vitamins. Vitamins are old usage of this particular word. So these are the few points regarding vitamins. Vitamins are required in a very small amount. Now here also there is a fallacy, paradox, like some vitamins are required in very large amount. There is a difference in vitamin based on their solubility. A part of the vitamins are fat soluble, soluble in non-polar solvent, and part of it are soluble in polar solvent like water. So they are divided in two groups, setting one group as fat soluble, another group is as water soluble. Fine. Now if you see the RDA, means recommended daily allowance. What is RDA? Full form of RDA? Not required daily allowance, recommended daily allowance. Do not expect us to give marks if you say required daily allowance, because you are not a rickshaw puller. If a rickshaw puller says that, I can give you marks. Not to you. Can you inject inulin instead of insulin? Then, right? So you should always know the correct thing. RDA, recommended daily allowance. Now if you see the recommended daily allowance of these two groups of vitamins, you will find that fat soluble vitamins having recommended daily allowance in microgram. It is required very small amount in daily diet, and water soluble is required in milligram. Milligram means 10 to the power 3 times, 1000 times more. Right?
Why? Because being water soluble, they can be excreted, they can be lost through urine, to sweat, to any water exodus from our body. Correct? Being fat soluble, they can be stored in the body with fat. That's why whenever we take fat, animal fat or fat from plant, we get the vitamins from that source. Say for example, if we take oil, any oil, fat, if we eat, then that oil is a potent source of all the fat soluble vitamins. Correct? Usually, naturally it should be. But nowadays you might find in shop that it is added with some more vitamin. That means always remember that that oil is not of natural sources. They are artificially made oils. That's why they had to be reinforced with added vitamins. Had it been taken from any natural sources like plant seed or any animal like ghee, butter, etc., then it must contain the fat soluble vitamins. If it is added, that means it is not of natural source. Now, among the fat soluble vitamin A, D, E, K, we will discuss about vitamin A today. This is a very, very important vitamin. Being fat soluble, the first thing comes to our mind that how it is absorbed. Can it be absorbed easily? Will it be obstructed during certain conditions where there is condition called steatorrhea? In case of obstructive jaundice, can it be absorbed properly? So these are the points. Whenever a fat soluble vitamin comes, a person comes with this vitamin deficiency, you must look into this matter whether he is suffering from malabsorption syndrome or not. If you are having obstructive jaundice, then might be that is a cause why vitamin A is deficient. However you feed him vitamin A, it will be still deficient. You must find out the cause of vitamin A. Now, vitamin A deficiency may be caused due to two reasons. One, inadequate diet, inadequacy in diet, or malabsorption. That's all. It cannot be excreted. Now, these are present in various forms. These four forms you must remember. The chemical name of vitamin A, if it is asked, then a common name for vitamin A is retinoids. Retinoids. Correct? The provitamin form of vitamin A is carotenoid. Which carotenoid? Beta-carotene to be precise, not alpha and gamma. A beta-carotene molecule is just like a mirror image of two retinol units, mirror image, right? So if we split it from here, this bond, this 11 bond, 11, 11, 15 bond, 15, 15 dioxygenase bond is cleaved, then we should get 2 units of vitamin A, but naturally it does not occur. We get only 1 molecule of vitamin A. Stoichiometrically, we should get 2, but actually in practical we get only 1 molecule of vitamin A. Splitting beta carotene, we get only 1 molecule of vitamin A naturally. Stoichiometrically we should get 2, but it never happens.
Now there are three forms. One is retinol, and retinoic acid. These three forms have three, or rather many distinct functions. One is required for vision, another is required for maintenance of skin and basal membrane, another is required for, the last one is required for much more important thing before you take bath, tissue differentiation. Tissue differentiation. Without retinoic acid, cell culture does not show tissue differentiation. Beta-carotene, on the other hand, mostly function as antioxidant. Correct? It is found in vegetables which are orange in color, like carrot, pumpkin, all these vegetables which are not orange or in color, that they also contain, like spinach, green leaf vegetables, they also contain a lot of carotene, but not beta carotene. They contain carotene. Any carotene is antioxidant in addition to beta carotene, but beta carotene is the source of vitamin A. Mind it. You must not get confused. Carotenoids are antioxidants. So green leaf vegetables, spinach, etc., they all contain. But beta carotene is present in only orange color vegetables, which function as a source of particularly vitamin A. Right? Now, this particular carotenoids, beta carotene, is almost indestructible. Being a very good antioxidant, it cannot be destroyed. So what happens? It is produced, synthesized by plants, but then ultimately, whether plant or animal, it must die. It must get mixed with the soil, and it must get washed out by water or water bodies or rain, river, whatever it is. It will go to sea, ocean. Ultimately, where it will get stay? At the bottom of the ocean. It is found that due to the precipitation of millions and millions of trillions of years, it is found that the bottom of the ocean is having very high content of carotenoids. And who feeds on them? Phytoplanktons. Who feed on phytoplanktons? Zooplanktons. Zooplanktons are actually what type of animal? Yes? Krill or crustaceans. Krill or crustaceans, like prawns, lobster. Now, can you get it from here? That why the lobsters are very bright in orange in color? না চিংড়ি মাছের খোলসটা অরেঞ্জ কালারে হয়, তাই না? কেন হয়? বিটা ক্যারোটিন। তার মানে এই না যে চিংড়ি মাছের খোলসটা খেলে আমরা বিটা ক্যারোটিন পাবো। We have much better sources than the skin of the or exoskeleton of the crustaceans to have beta carotene. Correct? Fine. Now, wherever there is double bond, there is a possibility that they exist as geometric isomers. What are the possible geometric isomers of any double bond containing compound? What are the possible geometric isomeric forms of any double bond containing compound? Cis and trans, correct? So that's why here we see that retinol, this is retinol. So this is 11 cis, means all cis retinol. All cis retinol we can say 11 cis also. This is trans, so we call it as 11
trans. What are the other forms? 9 Cs, 9 trans, 11 Cs, 11 trans. Correct? 11, 12, 13. Can it be 13? Yes. 13 trans can also be. Huh? So 3 isomeric forms. What are those? Based on double bond present in 9, 11 and 13. So they can exist in how many forms? 6 forms. All cis count করতে এবার 6টা তো বললি 3টে বললাম 2 3 2 6 করে দিবি 9 trans 11 trans 13 trans on all cis 9 cis মানেও যা 11 cis মানেও তাই all cis 4টে তো 6টা হলো না তো কনফিউজিং এমা পড়তে হবে 9 cis 11 cis 13 cis every isoform has got a specific function. Out of these 11 cis is biologically active for our vision. So it is asked precisely if I say when do you expect this kind of precision in question in MCQ? How do we differentiate between two good students and very good student? A good student will answer this is retinol. A very good student will answer which form of retinol is responsible for vision. It will be written like which of these following is responsible for vision, normal vision or dim light vision. It will be 9 cis, 11 cis, 13 cis, all trans, all cis, it is trans, trans, trans. Correct? Confusing? Only a very good student will answer like this. So whenever you read, try to find out the hot spots of the chapters from where questions may be asked. Then do not just mug up, try to mug up, memorize it. No, memorize, but with little bit of use of topmost 6 inches is the best way to study. Correct? This is 11 cis and these are all trans. This is retinol, this is retinal, this is retinoic acid. Now digestion. Digestion of vitamin A require what? Formation of micelle. Why? Because it is fat soluble. But why do you need micelle? For fat soluble substances to get digested. What is the actual function of micelle? Soluble, except few. One of them is lipase. Lipase being a protein, it is not water soluble. It is soluble in polar solvent. Why? Because the substrate on which they will act, they are also soluble in polar substance. Right? Non-polar substance, solvent. Right? So they need something through which they can access the non-polar regions of the compound. How? By formation of micelle. So micelle is required not only for disintegration of large droplets of fat, but to increase the accessibility of lipase in the digestive sites of the lipids. Am I clear? Bosho. So lipase is used for digestion of the fat, and from there vitamin A is released and it is absorbed as it is. Now for all vitamin there is a transport protein in blood. For vitamin A is also there is a transport protein which is dedicated for transport of vitamin A. Name of this protein is RBP. It is not reserved blender pride, but it is
retinol binding protein. Now, no one will remember it as RBP, retinol binding protein, because I gave the example of blender sprite. Now, few will remember, and those who don't know, they will ask, what is blender sprite? After listening, they will remember. So, retinol binding protein. Remember, do not write retinal binding protein. Always write retinol binding protein. What type of protein is this? It falls in pre-albumin group of proteins. It falls in pre-albumin group of proteins. Pre-albumin. Where is it synthesized? Liver. So, what will happen to the transport of vitamin A if liver is compromised? Protein is required for transport. So, if liver is compromised, liver function, synthetic function of liver, then RBP will not be produced. So, what will happen? Even though vitamin A is there in sufficient amount in the diet, but it cannot be transported to tissue. So, there will be secondary deficiency of vitamin A due to insufficiency of synthetic function of liver, right? Like cirrhosis, all synthetic function is compromised. So, cirrhosis patients will show vitamin A deficiency, even though they are giving you hefty charges, fees to see you doctor, but still there is no question that they cannot buy a vitamin A supplement. But thing is, the liver cannot produce. So, what will happen? What you have to give? You have to give injection. Very difficult. Fine. Now, in the vision, the field of vision, there is one cycle called Wald's cycle. Wald's visual cycle. Pura naamta? Now, for vision, এখানে কোনো সাইড একটু আগে বুঝে আছে, এইটা আগে দেখ তাহলে বুঝতে পারবি। For normal vision, we have two types of vision. One is dim light vision and twilight and daylight. But dim light vision and color vision. Acha. What is the difference between these two vision? Can we perceive color in dim light? No. We cannot perceive color in dim light. In dim light, we can see, but we cannot perceive the color. To perceive color, we need bright light, which is possible only in this kind of atmosphere. But it is not, if I switch off, suppose you enter a movie hall, what will happen? You can see people, but you cannot make out that what is the color of its dress. Everyone will look shades of different black or white. Correct? The moment they put on the fluorescent light, then we can see the color. Someone is yellow, someone is white, someone is blue, someone is brown. Right? So, dim light vision, we can perceive the shape, we can perceive the distance, we can perceive the shadow, everything, but depth, but not the color. So, for dim light vision, we need this kind of neuron cells, and for bright light vision, we need this kind of, one is rod and there is cone. This vision pawn hole বুঝতে পারবে, rod and cone, এইগুলি synaptic ending, and these sides are the photoreceptor side. So, when light falls here, some chemical reaction take place. What is that? The concentration of cyclic GMP, inside the rod cells and cone cells, they decrease. Forget about cone cell, let us consider only rod cell. What is decreasing? Concentration of cyclic GMP. Concentration of cyclic GMP. When light falls, concentration of cyclic GMP is reduced. This is the line you have to remember in this point. Cyclic GMP is the second messenger for hormones. Okay, usually cyclic GMP increases, glycogen metabolism increases.
But here cyclic GMP decreases when we perceive vision. If it is more, we don't perceive the vision. So the light falls. Now the dim light cannot stimulate cone cells. It can stimulate only rod cells. Now what happens inside rod cell? Inside rod cell, there is a pigment called rhodopsin. This is a mixture of one pigment and one protein. What is that? Scotopsin protein or scotopsin, the apoprotein part, and the phosphatic part is this one, all trans retinol. And rhodopsin is produced by 11-cis retinal plus 11-cis retinal plus opsin. Opsin plus 11-cis retinal forms rhodopsin. When light falls, p second means picosecond. This much long duration it has, picosecond only. In that picosecond, it is converted to comparatively less stable intermediate called batho-rhodopsin, which is then converted to lumi-rhodopsin, which is then converted to meta-rhodopsin 1 followed by meta-rhodopsin 2. Batho, lumi, meta-rhodopsin 1, meta-rhodopsin 2. Then slowly it is increasing time. Which is picosecond, it is nanosecond, microsecond, millisecond, and then in seconds. Correct? Then meta-rhodopsin 2 is split into two halves. Opsin protein, opsin, OPSIN, opsin also you can write, rhodopsin also you can write. This is the apoprotein part, protein part, and this is the phosphatic part. Now all trans retinal is formed. It should have been formed 11-cis retinal, which is required for synthesis of rhodopsin, but when they split, they form all trans retinal. Now problem is all trans retinal cannot fit into opsin. Why? Why? All trans retinal is, see, very long molecule and 11-cis is bent. So this bending is required to make it fit into the scope of the opsin protein. That's why 11-cis or 13-cis, 9-cis or 13-cis cannot fit with the opsin. They might be present as vitamin A, but they are not active form for vision. Fine. So now then, the all trans retinal, has got two ways. One is short and this is long. In the hormone you have seen a short loop and long loop. Similarly, it has got a short loop which operates within the retina and a long loop which requires involvement of liver. So it goes to liver through blood, who will carry RBP. In the liver, through isomers it is converted to 11-cis retinol, aldehyde to alcohol. Then 11-cis is converted to 11-cis retinol, retinol, aldehyde to alcohol, and then to 11-cis form, and from 11-cis retinol to retinol. Here these two enzymes are isomers, and these two enzymes are, can you tell me the name of the enzymes? At least the last part of the enzyme name. Conversion of alcohol to aldehyde, aldehyde to alcohol is what? What kind of enzyme can it be? Some dehydrogenase, oxidoreductases, dehydrogenase. So this is retinal dehydrogenase, RDH. Correct? So these are present in liver, this one and this one.
but this isomerase is present in retina. So this is called retinal isomerase. Retinal isomerase. Now this retinal isomerase is not due to the site, but due to the product. If you find in some book writing retinal isomerase, that means no, it is not located in retina. It is the product or substrate on which it is active. Correct? So retinal isomerase converts this one, and if it goes to liver, then it takes a long loop. It is first converted to the corresponding alcohol, and then 11 cis form, and then corresponding aldehyde. And then they are transported back. This 11 cis retinal is transported back to retina, from liver to retina, and there it is again joined with, conjugated with opsin to produce rhodopsin. Clear? So when light falls, this cycle takes place. This is called Wald's visual cycle, discovered by Gerald Wald in the year of 1907. Can you imagine? 1907, he actually extracted and isolated one small amount of, it is so difficult at that time, 1907. He took actually the eyes from the butcher shop. Thousands of cattle were butchered, and he used to take the eyes and to collect from that. So he got Nobel Prize not because of this. These can be discovered by any Tom, Dick and Harry, but the effort he put to isolate and extract vitamin A from the retina is unmatched. So that's why he got Nobel Prize in 1907. Just go through it. The same thing has been written in words. Those who can take photograph, want to take photograph, they can take photograph and can read afterwards also. Now, retinoic acid. Retinoic acid is found in tissue and required for tissue differentiation. It has been found that many genes require vitamin A or retinoic acid for their differentiation process. Tissue differentiation means when we were first conceived by our mother, then we were like a one single cell. And from that one single cell, some cell became hair, some cell became teeth, some cell became bones, some cell became skin, right? So this is called tissue differentiation. The different tissue acts differently. So this is responsible, this requires vitamin A, particularly retinoic acid form. Retinoic acid function through a particular receptor called RAR and RXR, retinoic acid receptor and retinoid-like receptor. Now, it's very quick differentiation between vitamin A deficiency and excess. In vitamin A deficiency, what happens? Night blindness, reduced night vision, increased susceptibility to infection because of skin lesions, and loss of basal membrane. It may also cause cancer. That's why you might have seen that many books or popular articles writing that गाजर खाइए कैंसर भगाइए, है ना, सब्जी खाइए, पालक खाइए कैंसर भगाइए, है ना, ऐसे. So it is like that. Prolonged lack of vitamin A causes severe and permanent damage to the vision, eye, xerophthalmia, forming keratomalacia. From xerophthalmia it can come back, but from keratomalacia it is no coming back. Gradual increasing progressive vision loss. Abnormal and development in the fetal and neonatal life. Most of the cases people don't survive to take birth. Fetus don't survive to take birth in severe vitamin A deficiency. Various congenital defects. Now here in the excess you find
almost the same type of vitamin A hypervitaminaceous. Vitamin A excess কি হবে? Exfoliation of skin. First, IBS, loss of irritable bowel syndrome, loss of কি বলে এটাকে ইন্টেস্টিনাল সেলগুলো থাকে ইনার লাইনিং এ, কি বলে ওকে? মিউকোজাল সেল, ঠিক আছে? অ্যানিমিয়া, ড্রাই স্কিন, টোট স্কিন, তাই না? এখন এইগুলি কিন্তু ডেফিসিয়েন্সি হলেও হয়, আবার এক্সেস হলেও হয়। মানে বোন মিনারাইজেশন is actually inhibited in vitamin A deficiency, but if you give more vitamin A excess, then the same thing will happen. Bone will become fracture prone. In absence of vitamin A, bones will become fracture prone. In excess of vitamin A, bones will become fracture prone. Now, who knows better than a mother polar bear? What is the source of vitamin A? Fat and oil stored in liver. It is stored in liver. So the mother polar bear always teaches the young polar bear, you eat seals, sea lions, whatever you want, penguins, but do not eat their liver. Do not eat their liver, because if you eat their liver, you will die due to even the animals know, and we had to learn after losing many of the people who went to expedition. You know, due to hunger or something like that, they ate the liver of polar bear, liver of seals, sea lions, and they died due to hypervitaminaceous. Okay, so do not get overwhelmed with vitamin supplementation. Do not take it more. It is more dangerous than vitamin deficiency. Okay, fine. So functions of vitamin A in growth and differentiation, immunity, supplementation may decrease severity of infection in deficient person. During COVID-19, they used to tell us, take vitamin capsules, vitamin A supplementation, vitamin D supplementation, vitamin C supplementation, multivitamin capsules. The company made a lot of profit. Oral treatments for skin acne, acne problems, vitamin A containing or retinoic acid containing substances are there. They are used to reduce the effect of acne. Causes irritation followed by peeling of skin, antibacterial effect. And caution regarding birth effects. Why? In order to cure your skin problems, if you are pregnant and if you are taking more of vitamin A, then that will cause harm to your baby. Now this is with new function. Recently they found that vitamin A, particularly carotenoids, they prevent cancer, cervical cancer, types of CMLs, and few of them also demanded that they have cured it. Now come to RDA. Remember, 3 things you have to remember: male, female, or children, adult, not male, female, children, adult, and pregnancy and lactation period. 700, 900, 1200. Can you remember? 700, 900, 1000 থেকে 1200, 700, 900, 1000 থেকে 1200. কি 1200 কি? RAE, retinoic acid equivalent. Retinoic acid equivalent. 700, 900, 1000, which comes actually similar to microgram. মনে থাকবে? 700 children. ও মেন মোমেন্ট লিখেছি, চাইল্ড করে দেবে, চাইল্ড 700 বাচ্চা দেখে 700,
বড়দের ক্ষেত্রে 900, মেন দরকার নেই। আর ল্যাকটেশন আর প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে 1000 থেকে 1200, পনেরো কাছাকাছি বললে ইট শুড বি নিয়ার বাই নাম্বারস। হ্যাঁ, যেমন ভিটামিন এ 700, 900, 1000 নম্বর, ভিটামিন ডি 10 থেকে 20, ভিটামিন সি 70 থেকে 100, যে 70 লিখবে সেও নাম পাবে, যে 100 লিখবে সেও নাম পাবে, যে 150 লিখবে সেও নাম পাবে। কেন? ফর স্মোকার্স ইট ইজ 150, তাই না? কাছাকাছি বলতে হবে। শেষ করি এবার তাড়াতাড়ি। Now, effect on eye due to deficiency of vitamin A. একটা সিরিজ অফ চেঞ্জেস চোখের ক্ষেত্রে দেখা যায়। ফার্স্ট কি দেখা যায়? নাইট ব্লাইন্ডনেসের অনেক আগে যেটা দেখা যায় সেটা হচ্ছে প্রলংড ডার্ক অ্যাডাপ্টেশন পিরিয়ড। সেটা কি? যখন আমরা ব্রাইট লাইট থেকে ডিম লাইটে ঢুকবো তখন কি হয়? আমরা কিছু দেখতে পাই না। যেমন আমরা যখন সিনেমা হলে প্রথম ঢুকি, তোমরা 4 জন বন্ধু, 4 friends are entering into a cinema hall which is completely dark inside, not completely dark. To you it looks like completely dark. Fine. The moment you enter, you close the door behind, all 4 will be completely blind. Then slowly one of you will start seeing it first. Perception of light. Okay, fine. Okay, I can see. I am going. Hold my hand. Then all 3 will follow by holding hand. And after some time, one fellow will leave the hand. Why? Because he also started now seeing that small amount of vision. Then third person will leave. Then fourth person. So this is a 4 different person. Their period of adaptation with dark is different. Why? Liver function. It requires the dark adaptation period is that short and long loop. The immediate effect is from the retinal isomers, and the longer loop takes from to go to liver and come back. Now, if the liver function is compromised, they will have prolonged dark adaptation period, and in one more case it will be increased, that if the vitamin A is less in your body, then also it will take more time to travel to liver and come back. For prolonged dark adaptation period, the first sign of vitamin A deficiency or liver insufficiency. Both can be, correct? Next comes dryness of the eye. It's called xerophthalmia. Okay, if not considered properly, not taken care of, then it will lead to keratomalacia, that means ulceration of eye. During this period, with an ophthalmoscope, if you see, then on retina you will find near the macula densa, you will find one triangular spot called Bitot spot. So Bitot spot is one of the important cardinal sign of vitamin A deficiency. Night blindness due to vitamin A deficiency. Bitot spot, not on the face of eye, inside eye with an ophthalmoscope to see. Right? And then if you still do not take care, then keratomalacia ulceration will lead to complete blindness, and that is irreversible blindness. The vision will never come back. So up to xerophthalmia, you can revert it back. Beyond xerophthalmia, you cannot. Hypervitaminosis A effects on our body. Loss of appetite, and skin problems will be there, bone demineralization will be there, correct? Loss of increased dark adaptation period, vomiting, increased liver size.
So this is not actually effect, this is a cause. Due to some defect, liver has been compromised, hence vitamin A is not being stored, not being converted into active form, hence there is vitamin A deficiency. Okay, that's all. Any question? Toxicity of carotenoids? No toxicity so far. You can take carotenoids as much as possible, does not harm at all. So far there is no study that shows it is harmful. Means if you take very much, a lot of carotenoid also, you might look orange, bit of orange, but it is not harmful. Eta, pneumonia, one of the cause of pneumonia is vitamin A deficiency. কেন হয়? আমি বললাম যে ওই যে স্কোয়ামাস সেল টিস্যু লেভেল যদি থাকে বা বেসাল মেমব্রেন, এই বেসাল মেমব্রেন সিনথেসিসের জন্য ভিটামিন এর প্রয়োজন হয়, তাই না? ফর সিনথেসিস অ্যান্ড মেইনটেনেন্স অফ স্কোয়ামাস সেল অর বেসাল সেল মেমব্রেনস, দ্যাট ইজ হ্যাম্পার্ড. So from vitamin A, what you will study? It's a long question. Number 1, chemistry. Number 2, types. Number 3, source. Number 4, metabolism. Number 5, biological function. Number 6, RDA. Number 7, deficiency manifestation. Number 8, toxicity. একটা স্পেশাল ফাংশন আছে, ইট ওয়ার্কস অ্যাজ এ স্টেরয়েড হরমোন, পরে দেখা যাবে, ভিটামিন ডি পড়ানোর সম্ভব। T3 and T4, তাই তো? T3 এর কি নাম? ট্রাইআয়োডোথাইরোডিন। আর T4 এর কি নাম? টেট্রায়োথাইরোডিন। Which one is abundant? T4, but which is more active? T3. Very good. এই তো ভালো পড়াশোনা করছিস, আবার ভাইভাতে পাস। Okay, so for the formation of thyroid means triiodo means iodine দরকার আছে, তাই তো? আর কি দরকার আছে? প্রোটিন দরকার আছে। প্রোটিন দরকার আছে, সেই প্রোটিনটার কি নাম? থাইরোগ্লোবুলিন। ভেরি গুড, দারুণ পড়েছিস। Now how thyroglobulin is produced? Yes. Tyrosine. TSH receptor is present in thyroid gland. তাই তো? TSH is present in thyroid gland. TSH কোথেকে বেরোচ্ছিল? From where TSH is coming? একদম বলতেও যাবি না। Always any stimulating hormone is releasing from pituitary, and any releasing hormone and inhibiting hormone are releasing from hypothalamus. এটা তো আমি এন্ডোক্রিনের প্রথমেই বলে দিয়েছি, এখানে কোনো গন্ডগোলের ব্যাপার নেই। So from anterior pituitary, from which cell? Thyroid trophs. Very good. So এখানে TSH আসবে, then this will be stimulated by a different ways, because this is a action where G protein coupled receptor are connected. রিসেপ্টরটা হচ্ছে G protein coupled receptor। আমি এত ডিটেলসে যাব না এখন, কিন্তু সিনথেসিস হয়ে গেছে। আমার প্রবলেম হচ্ছে যে আমার থাইরোগ্লোবিনটা এলো কি করে? থাইরোগ্লোবিনটা, এই কে কথা বলছিস রে? থাইরোগ্লোবিনটা আমার এইখানেতে তৈরি হবে, তাই না? তো থাইরোগ্লোবিন তৈরি হতে গেলে দ্যাট মাস্ট বি ট্রান্সক্রিপশন, mRNA ট্রান্সলেশন হতে হবে। প্রোটিন তো আমার জরুরি হচ্ছে একটা থাইরয়েড সেল, একটা থাইরয়েড নিউক্লিয়াস আছে, এখানে আমার ক্রোমোসোম আছে, থাইরোগ্লোবুলিন বলছিস। আয়োডিনে আসতে হবে। আয়োডিনের জন্য একটা স্পেসিফিক চ্যানেলের নাম আছে, পড়ানো হয়েছে। সিম্পোর্টার। ভেরি গুড। সিম্পোর্টটা এলো কি করে? সোডিয়ামের সেল থেকে সোডিয়াম ইজ কামিং অ্যান্ড অলসো আয়োডিন ইজ কামিং।
আয়োডিনটা এলো থেকে ফ্রম আওয়ার ফুড, মেনলি আওয়ার ফুড, সল্টেড ফুড বাগে থেকে। প্লাস যখন আমার আয়োডিনটে আমার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে তৈরি হতে হবে, তাহলে ফরমেটসে আমার লাগবে, প্রোটিন আমার লাগছে, অ্যান্ড দেন মিট ডিট পড়ানো হয়েছে, দেখেছো এগুলো পড়ানো হয়নি? ইয়েস। সো হোয়েন দিস প্লাস দিস, yeah, then এটা প্লাস this is complete now. এটুকু জানিস, আমি আর ডেপথে গেলাম না, তাহলে আর কোনো কিছু পড়ানো যাবে না, already I am late. So after the synthesis, now that is a regulations. Regulation তোরাই বলবি, how it is regulated, which factors are regulators, which is the stimulus. Regulation মানে আমি সঙ্গে সঙ্গে we will ask the stimulus. Yes, TSH. কোনটা অ্যান্টিরিয়র কোনটা পোস্টিরিয়র কি করে বুঝবো? প্লাজমা, রাইট? এখানে আমার থাইরয়েড অফ সেলস আছে, রাইট? থাইরয়েডের গ্ল্যান্ড আছে, কোনো কনফিউশন নেই। কি হয়, হোয়াট আর দ্য স্টিমুলাস? স্টিমুলাস ফর হোয়াট? কি জিনিস পাই সেটা? স্টিমুলাস ইজ and T4 গুনগুন করবি না, T3 T4 less, that is stimulus is কি রিলিজ করবে? থাইরোট্রপিন রিলিজিং হরমোন। ওখানে টপিং কতটা আসবে? হাইপোথ্যালামো হাইপোফাইসিয়াল পোর্টাল সিস্টেম দিয়ে এসে এখানে আসবে, স্টিমুলেট দ্য থাইরয়েড অফ সেলস। সিম্পল। সে কি করবে? টিএসএইচ। তো অলরেডি জানিস টিএসএইচ T3 and T4. Now only T3 T4 are released, আর কিছু রিলিজ হয় না। ক্যালসিটোনিন and again another, yes, আর কি একটা বলছি, রিভার্স রাইট, and then these hormone কোথায় যাচ্ছে? ব্লাড ভেসেলস, তাই না? T3 T4 যাচ্ছে, এমবিবি ঘুরে বেড়াচ্ছে না কেউ তাকে বাইন্ড করছে? থাইরয়েড বাইন্ডিং গ্লোবিউলিন রিলিজ ফ্রম লিভার, এইগুলো কমিউনিকেশন রাখ, সবই প্রোটিন আছে। আমার কিছু একটা প্রোটিন লাগলে আমার লিভার থেকে তৈরি হয়, যদি ভুলেও যাস করতে গিয়ে তৈরি হয় লিভার বলে দিবি, এনি প্রোটিন ইজ কামিং ফ্রম দ্য লিভার। সো দিজ আর দ্য বাইন্ডিং, দিস উইল বাইন্ডিং, দিস উইল বাইন্ডিং, and some sorts of T4 are free. Now my question is that which one is active? T3 is active, but for the physiological activity, for your clinical presentation, we always prescribe, এখনো অনেক ডাক্তারবাবু আছে আমি জানি না, বেসিক জিনিস হচ্ছে আমরা ফ্রি T4 and TSH প্রেসক্রাইব করি ফর দ্য টেস্ট। কি করি না, ফ্রি T4 any child, T4 and TSH standard practice investigation, not T3 T4। তার কোনো মিনিং নেই। T3 T4 করা যায়, করা হয়ও, বাট আনটিল আনলেস ইউ আর সিং দ্য ফ্রি T4, ফ্রি হয় বিকজ দিস ফ্রি ফর্ম অনলি অ্যাক্টিভ ফিজিওলজিক্যালি, যা যা কাজকর্ম করছে, হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্টিভিটি অফ দি থাইরয়েড হরমোনস ইজ অনলি in free form,
not in the thyroid binding globulin form. This globulin is released from the liver and then this carries in the blood. But some sorts of T3, T4 is free, and that is the free thyroid. Thyroid hormones are active physiologically, right? So always prescribe for your relatives. কেউ মনে হচ্ছে আমার একটু থাইরয়েড করতে হবে, একটু দিবি, লিখে দিবি। Don't write T3, T4, TSH. Always write like a good practitioner, free T4, small f, free T4 and TSH. That is enough for diagnosis of any sorts of primary hypothyroidism, secondary hypothyroidism, tertiary hypothyroidism. Now this, what do you mean by primary? What do you mean by secondary? What do you mean by tertiary? দেখি পুরনো পড়া মনে আছে নাকি? Yes, anyone? Primary means problem in the thyroid, right? Secondary means upper step, problem in the pituitary. Tertiary, above step, hypothalamus. Very good. So remember always in any hormone, primary, secondary, tertiary নিয়ে ঘাবড়াবার কিছু নেই। May come in your examinations. They write the clinical features of primary hypothyroidism. That means you stick to the thyroid. You stick to the thyroid. Don't say any causes of hypothyroidism of the pituitary cause or any cause of hypothalamus. Whenever you are dealing or any questions may be asked in the viva and as well as in your theory that secondary hypothyroidism, কোনো conflict জায়গা নেই. You are concentrating on the mainly pituitary as well as thyroid gland, because if the pituitary gland problem is there, then definitely there will be a effect with the thyroid gland. এখান থেকে TSH বেরোচ্ছিল, সেটা আসতে পারছে না, any cause. Similarly, it may cause hyperthyroidism also. It may cause as a hyperthyroidism also. Primary hyperthyroidism, secondary hyperthyroidism, tertiary hyperthyroidism. Hyper means increase, hypo means less. So from the gland, always say this here T3, T4, reverse T3, and also calcitonin is released from the thyroid gland. That's enough for you. Now, only feedback mechanism. আবার সেই পুরোনো ক্লাসে চলে যা। আমি বলেছিলাম ফার্স্ট ক্লাসটা হচ্ছে হরমোনের 80% কভার হয়ে গেছে। কি বলেছিলাম? যে মোস্টলি our hormonal studies or endocrinal studies are negative feedback, through negative feedback, except few are positive feedback. So again, in your mind, keep in mind that thyroid regulations also negative feedback mechanism. How? Suppose this is a less T3, T4, TSA, T4 less, then what will happen? What will happen? It means to stimulate the release of TRH, then automatically TSH and automatically T3, T4. But if it is more, then this to suppress this. Regulation আর কিচ্ছু নেই. So regulation of hypothyroid hormones is given in an exam. বোধহয় previous বারো এসেছিল কোন সেমিস্টার হয়েছিল. It's very easy. Always draw a picture. Whenever you are dealing with a hormone endocrine system, always give a picture. Most of the time, basically I practically see the pictures and give the full marks. Whatever you are writing, if your picture is right, use arrow and steps are right, then I have given in this supplementary also full marks. Not going to the details in your chapter. So try to emphasize on your picture as well as to some extent in writing. But remember, do pass করার জন্য ছবি খুব essential. If you draw a picture and try to understand yourself and also your examiner that this is the fact, this is a hypothalamus is there, pituitary is there, that is anterior pituitary, and then thyroid gland is coming. There is a regulation by the negative feedback. এখানে একটা তুই কথা লিখে নেগেটিভ ফিডব্যাকের হয়, এটাতে যদি 5 নম্বর থাকে আমি আগে তোকে আড়াই নম্বর দিয়ে দেব, then I will see the right and then another half, another 2 and 5 and full marks. So how to get honors level in this physiology is very easy.
আমার কাছেও অনার্স পেয়েছে, আমি খুব টাফ এক্সামিনার, তাও আমার কাছে অনার্স পেয়েছে ডিউ টু দিস। অনেক স্টুডেন্ট আছে আগের ব্যাচের যারা কিন্তু পিকচার দিয়ে পাস করে গেছে, পিকচার দিয়ে করে গেছে পাস। ভিতরে জানি অনেক কিছু গন্ডগোল আছে, বাট আই পাস দিস বিকজ এটা তো ও যাই হোক দেখে লিখুক যাই লিখুক লিখে তোছে, ইউ হ্যাভ টু গিভ। So, if your mind is there fixed that whether you are dealing any hormones, always stick to the pictures and where from it is coming, what stimulus for that, কিভাবে আসছে, that may be growth hormone, simple একটা growth hormone নিয়ে any hormones you can do, you can go for this, you can for the epinephrine, you can do the cortisol, anything, releasing hormone will coming, stimulating it. After that, then the main organ is coming to release the other further target organs. So in this way, regulation of thyroid hormones is regulated by the negative feedback mechanism. এটা বেশি হলে ওটা কম হবে, এটা কম হলে ওটা বেশি হবে। So TRH, TSH, T3, T4, reverse T3, T4 is abundant, but T4 is active, and more active is free form of T4. That is free T4 and TSH will always written for the diagnosis in any lab. If you prescribe and direct that to your patient that you do for the I am suspecting any hypothyroidism or hyperthyroidism, always go for free T4 and TSH. Why TSH is important? অনেক সময় কি হয়, in the report this level is normal, absolutely normal, but this report the TSH level is extremely high. What does mean? What does it mean? It is mean that the T3, T4 is in high amount? No, this is less amount. Why? Because if this TSH is more high, then this TSH, এটা হাই হয়ে গেছে অনেক, it will give negative feedback mechanism to the TRH to release the less TRH, again less TSH and less T3, T4. So any report you are going through a TSH level, always we saw the TSH level before going to the T3, T4 or free T4. Because this is TSH is high means your feedback mechanism is working in the axis. The axis is here hypothalamo pituitary thyroid axis. Hypothalamo pituitary thyroid axis. This axis will be in the negative feedback, under the negative feedback mechanism. How? If TSH level is high, then this TSH will give a negative feedback mechanism, and this negative feedback mechanism will release the less TRH, and then again less TSH, then again T3, T4 will be less. So ultimately, the diagnosis will be hypothyroidism. এটা ভাবার কোনো কারণ নেই যে এটা তো বেড়ে গেছে তাহলে এখান থেকে T3, T4 গাদা করে বেরোচ্ছে, তাই মনে হচ্ছে না, প্রথম দিকে তাই মনে হচ্ছিল। নো, this will give as a negative feedback mechanism, and ultimately T3, T4 will be less, and so this is called subclinical, that may be clinical signs also not present. পেশেন্টের এমন আসে যে পেশেন্টের কাছে কোনো ক্লিনিক্যাল সিমটম নেই, clinical symptom kichu nahi. Now the question is, how can you know the clinical symptoms? So tell me some sorts of clinical symptoms of hypothyroidism, simple primary hypothyroidism. Anyone? Yes? Goiter. Don't say first goiter, because in case of hyperthyroidism also, goiter and exophthalmos both related causing the Graves' disease. So don't utter in the hypothyroid. Goiter may be present in the hypothyroidism in the long run. How? Because if T3, T4 level is less, then the thyroid gland will try to synthesis more and more T3, T4, and that's causing the enlargement of the gland as a goiter. But this is a long term. But in case of hyperthyroidism also, goiter may be present along with exophthalmos, and that causing the Graves' disease, and that is a feature of hyperthyroidism, not the hypothyroidism. So anyone, again I am giving chance, so anyone hypothyroidism feature একটা দুটো করে বল। Yes,
low IQ, very good. Then obese, very good. Again, কি বল না, intolerant to cold, very good. তিনটে তো তোরা বলেই দিলি। দেন obese বলেছিস, লো আইকিউ বলেছিস, ইনটলারেবল টু কোল্ড বলেছিস। ভাবতে থাক কি কি করে, তার মানে আমাকে কাজ জানতে হচ্ছে কি করে তাহলে এরা। হ্যাঁ, ডায়াবেটিস কিভাবে করে? কিভাবে করে বল? করতে পারে, ও ঠিক বলেছে। মেটাবলিক রেট কমবে না বাড়বে? কমবে, ভেরি গুড, বিকজ থাইরয়েড হরমোনস আর ইনক্রিজ BMR. The main function, if anyone asks to you what is the function of thyroid gland or thyroid hormones, always say chupchap bose thakbi, sir, increases the BMR. Then the examiner will come full form of BMR. He will take a time and tell that there this is the basal metabolic rate. So you are asking for two questions. Don't say, sir, basal metabolic rate ke badhai. So your question gone. So next question will come. Always kill the time for your examination. This is the trick. প্রত্যেকটা এক্সামিনে there is a time limit is there. So when you are asking any questions or whether you utter any word, from that word, at least I start from that questions. So whenever you are dealing anything, any questions, any word from your mouth, only express if you know that word. But all may questions may arise from that word only. বল এটা কি হলো? So now clinical features of this hypothyroidism is intolerable to cold, weight gain, obesity, low IQ, mentally retarded, coarse skin, স্কিনটা ড্রাই ইয়েলো স্কিন বলা হয়। আর কি হয়? চুল পড়ে যেতে থাকে, হ্যাঁ, কোর্স হেয়ারটা খুব ভালো হয় না, মেয়েদের খুব মানে খারাপ লাগে, চুল টুল সব পড়ে যাচ্ছে, কি ব্যাপার। আর কি হতে পারে? মেনোরেজিয়া, মিক্সিডিমা, হ্যাঁ, লেথার্জি, চুপচাপ আছে, কিছু বলছে না, কনস্টিপেশন। কেন? থাইরয়েড হরমোন increases the peristalsis. So if peristalsis is less, thyroid hormone less, peristalsis less, causing the constipations. ঠিক উল্টোটা hypothyroidism হবে। So in case of any patient suspected for the hypothyroidism, search for this symptom. What are those? Weight gaining, intolerable to cold, myxedema. Myxedema is there. Myxedema is a very important thing because myxedema is an emergency basis. Myxedema crisis may become as a short note. Myxedema. Hypothyroidism and must be treated emergently. Emergency korte hoy. I am coming later if time permits. So myxedema is a feature of hypothyroidism, not hyperthyroidism. So hypothyroidism means metabolic rate is decreasing. What does mean by metabolic rate? Car metabolic rate? Kiser metabolic rate? আমরা যেগুলো খাই স্যার, carbohydrate, fat, every organs have some metabolism of what? Whatever we are taking food, fat, carbohydrate, proteins. These are the metabolism will be rate high and the heat will be high. Metabolic rate is high, that's right. But if it is hypothyroidism, then he feels cold. Heat তৈরি হচ্ছে না, metabolic rate কম মানে আমার heat production কম হবে, and that causes the cold intolerance. Dry skin is happening, coarse hair, চুল ফুল সব পড়ে যাচ্ছে, মোটা মোটা চুল হচ্ছে, মেনোরেজিয়া, ব্লিডিং হচ্ছে খুব, menstrual bleeding হচ্ছে খুব, only female patient may come only this symptom only. This is happening. Now there is a specific term for me we came across almost every week, that is a congenital hypothyroidism. খুব tough. That's why it is recommended during the birth we take a cord blood to show the free T4 and TSH.
If that baby had TSH level is high, above the normal level, we definitely will start the thyroxine or thyroid hormone, because thyroid hormone helps for the brain development from the fetus, infant, newborn, neonates. If you miss the diagnosis and don't give the thyroxine, then the baby may come at the end of 1 year, 6 year. That is a low IQ or mental retarded child. Already we damaged it. But the symptom is not always specific or come to the field. It comes assumptions as well as on a corporate sector এটা করা হয়, that is a cord blood. cord blood মানে কি, বাচ্চা যখন বেরোচ্ছে সেই কর্ডটা কেটে সেই ব্লাডটা যেটা বেরো সেটারই TSH level করে। If we do only the TSH level, that is also enough. That is also enough for the diagnosis of congenital hypothyroidism. So there are hypothyroidism is 4 types basically: primary, secondary, tertiary, and congenital hypothyroidism. Congenital means from birth. You have to treat from the very beginning of the day. If we miss the 6 months of brain development, then that is a permanent damage of that brain area, and that may present as a mentally retarded child. That is your fault. So always, any newborn, any your relative, always ask, একটা TSH level করানো হয়েছে বাবা? করিয়ে নিও। That is your advice should be that, like that. এরকম নয় যে আমি symptom দেখবো তারপর। But few patients come with definite symptom. Number 1 symptom is that baby is lethargic, opening of mouth, saliva is coming, dull face. একটা 2 মাসের বাচ্চা এসছে, dull face. And mother giving the history that the baby is passing stool more than 15 days after. Constipation. Already I told you that the hypothyroidism feature is a constipation, because thyroid hormones increases the peristalsis. So peristalsis will be less if the thyroid hormone is less. So may present as a constipation. Another patient may come, patient এসছে 3 মাসে, 3 months ওর বেবি ওয়েট থাকার কথা 4 to 5 kg, কাম at the 8 kg, gaining weight. ভাই এত বাড়ছে কেন? মা বলছে আমার তো থাইরয়েড নেই। No, there is no relation of any genetic of thyroid. তোর বাড়িতে থাইরয়েড আছে মানে তোর বাবা মা থাইরয়েড আছে মানে থাইরয়েড হবে? No, there is no specific reason. There is indications or relations with the diabetes, hypercholesteremia, hypertriglyceridemia, but not in case of thyroid. That may be present, may not be present. It's not the significant. Any parents having the thyroid problems does not mean the baby will suffer the thyroid hormone problems. No. So congenital hypothyroidism is very challenging for us day-to-day practice, and that's why this is recommended all over the world. Do a TSH as we wish. যখন তোমার মনে হয় তখন তুমি করো। If you suspect any constipation, maybe that may be due to some reason also. For me, any patient history that the patient is suffering from constipation, doing the breastfeeding, also becoming at the constipation, always I do for the free T4 and TSH test. And believe me, if I do the 10 tests in a month, we get the 3% is the congenital hypothyroidism. That is the pickup. And I am suspecting in the 3 months, this is a great thing. 3 months also late, because the congenital hypothyroidism is there. So 3 months brain development or kintu holo na. So that is a loss. But still, whenever you diagnosis, you have to add thyroxine, and that is excellent result. That gives excellent result. That not mean that he or she will get thyroxine for the whole life. No. Ultimately, when the gland will be developed, he will start to produce the T3, T4 originating in the same level. After the 1 year or 2 year, medicine can be stopped. But starting on medicine, suspecting of medicine by seeing the TSH level, that is what I am telling. The TSH level increase does not mean the increase of T3, T4 level. Because in the axis you are seeing that the TRH and the TSH and then the T3, T4 is coming. If TSH is increased, that means it gives negative feedback mechanism to that area of the TRH. And then TRH will be released, decrease, then the decrease of the TSH level automatically. And that will go
level of T3, T4 will be less. Just remember this. This is called negative feedback mechanism. So, in case of clinical features of hypothyroidism, কি হলো তাহলে বল এবার কি বলবি কোর্স হেয়ার মাথা থেকে শুরু কর না কোর্স হেয়ার হ্যাঁ ডাল ফেস ইয়েস হ্যাঁ ওবেসিটি মুখটা ফোলা গা চেহারা মোটা হ্যাঁ তারপরে আস্তে আস্তে নেমে আয় দ্যাট মে বি এনলার্জমেন্ট অফ থাইরয়েড বলতে পারিস কোনো আপত্তি নেই বাট ডোন্ট টার্ম এজ এ গয়টার goiter is present may be present in the hypothyroid I admit that but mainly goiter is present specifically in case of hyperthyroidism but does not mean that hypothyroidism goiter থাকে না no that is wrong it's represented in the late presentations that means কোনো ওষুধপত্র দেওয়া হয়নি in that patients suffering from that is goiter so it coming late now in kind of heart ভাব এভাবে ভাব any symptom always think in your hair any disease you are thinking from here there is a heart কি করবে বার্ডিকার্ডিয়া yeah that causing the বার্ডিকার্ডিয়া thyroid level যদি কমে যায় তাহলে বার্ডিকার্ডিয়া in case of hyperthyroidism it is called tachycardia okay thyroid hormone is increasing the heart rate nothing else so any patient with cardiovascular disease always we prescribe the thyroxine in very cautious level cautious থেকে আমাকে দিতে হবে কারণ thyroid hormone increases the heart rate that may catastrophe as a ventricular tachycardia or etc many diseases are there even some drugs may cause hyperthyroidism I'm coming later so other symptoms come to the abdomen constipation lethargy মেয়েদের gynecological মেনোরেজিয়া পায়দে চলে আয় মিক্সিডিমা আচ্ছা মাথা থেকে ছেড়ে এলাম চুল ছাড়াও একটা জিনিস হবে এখানে সেটা হচ্ছে ডিপ্রেশন patient may present only the depression may cause the hypothyroidism in your relative also may come and cause some cause of depressed relatives are there so always ask তুমি একটা free T4 and TSH করে নাও ভালো জায়গা থেকে that is a clue and if you exclude the hypothyroidism there is a big thing you are excluding. You are excluding the big thing. So that is very important. So thyroid level, anything suspect for your mind, always go for the test. And test is the free T4 TSH, not the T4, T3, T4 and TSH. No. এটা এখন করা হয় না যদিও many professors many clinicians rampantly written as a T3 T4 and TSH but remember they are seeing only the TSH report. They are seeing only the TSH report. That's why they are treating also same as we pre-T4 and TSH and TSH. We are also seeing the TSH level. Now you can ask, স্যার তাহলে আমরা শুধু TSH করলেই হলো কেন আমি ওকে একটা ফালতু করতে হবে? No, that is also wrong. Because during the prognosis, suppose the pre-T4 level is basically low. Pre-T4 level is low and TSH level is high. So during the prognostic value or the prognosis, whether your treatment is correct dosing have you given or not. So every 3 weeks, 6 weeks you have to test and that's important for the free T4. Because after the going for 6 weeks treatment, free T4 level is still low. That means the dose of the thyroxine must be increased. So there is no fixed dose at all. Why run written there এটা TSH হলো এত দেব. This is a practice. That is a practice and that is a clinical features correlate to fix a dose. Every endocrinologist tried to minimum dose to start and do increase the gradually. Any drugs which is maybe harmful that may cause this. But thyroxine level is now the causes. What are the causes of hypothyroidism? What are the most common cause of hypothyroidism? Tell me. In the developed country, in the developing country, in our country, in also America. Iodine, where? In developed country or developing country? In developing country like us, right? In America, what is the most common cause? That is called Hashimoto's thyroiditis. বই আছে না? Hashimoto's thyroiditis.
right? Itis means inflammations. So Hashimoto's thyroiditis is nothing but a autoimmune disease. Your own body immune system damaging the own thyroid gland, and that's why releasing the less T3 T4 level. That is autoimmune disease, one of the important cause, most common cause in developed country. If in your exam also you can say this is the most common cause, sir, no examiner can say that no, iron deficiency is the most common cause. No, that is also common, this is also common. Any other cause? Any other cause? Yes, that is a cause. Hypothalamic problem, hypothalamic dysfunction, pituitary function is less, TRH বেরোচ্ছে না, TSH বেরোচ্ছে না, yes? Yes? No, tumor basically causing the hyper, coming later, pituitary adenoma, these are the basically hyper. And so, causes of this Hashimoto's thyroiditis, iodine deficiency, pituitary hypothalamic dysfunctions, pituitary dysfunctions, iodine deficiency, drug toxicity, some drugs are there that may cause the low T3 T4 level. It is your pharmacological class. Okay? Now, what are the features of hyperthyroidism? এবার উল্টো দিক থেকে বলতে বলতে হয়। কি বলেছিলাম? চুল বলেছিলাম খুব খারাপ। এইখানে একটা জিনিস খুব ভালো, মেয়েরা খুব খুশি হয়। সিল্কি হেয়ার। Hyperthyroidism is causing the silky hair. কে না চাই বল? আমরাও চাই। চুল নেই তাও চাই। So, silky hair is very important. Silky hair. Then, বুঝতে পারছি না, কি লিন, লিন অ্যান্ড থিন, ওকে বলছি, ওকে ঠিক আছে, ওয়েট লস ইজ দেয়ার ডেফিনেটলি। দেন টাকিকার্ডিয়া, যেটা বাডিকার্ডিয়া হচ্ছিল সেটা টাইকার্ডিয়া, হিট ইনটলারেন্স, ইনটলারেবল টু হট, বা এটাকে বলে হিট ইনটলারেন্স, ওটাকে বলবি কোল্ড ইনটলারেন্স, ওয়ার্ডগুলো এরকম, কোল্ড ইনটলারেন্স, সহ্য করতে পারে না, আরে হিট টলারেবল করতে পারছে না, কেন? কারণ hyperthyroidism is there, basal metabolic rate is too much high, so heat is producing, so heat is intolerable to her or him. Excess sweating also. Then any other? Diarrhea, ওখানে constipation হচ্ছিল, diarrhea, বুঝতে পারছিস তো? Anxiety, insomnia, এই যে insomnia means আমি রাতে ঘুমোতে পারি না স্যার। So any patient without any history of the past history, he or she is telling that I can't sleep in the night, sir, for 1 year or 6 months. So always prescribe is a free T4 and TSH. Insomnia is the most important cause of hypothyroidism in the middle age. Anxiety, tension, stress, that may be due to the hyperthyroidism. Tachycardia, that may be also there because the hyperthyroidism may cause the tachycardia, because hypothyroidism causing the bradycardia. Tachycardia means more than কত heart rate? 100. Bradycardia means 60. Very good. এইগুলো তো দাদা দিদিরা বলতে পারেনি, সাবলি পেয়েছে ওই জন্য 9 জন, এই 9 জনকে পাস করে দিয়েছি এবারে। So the fact is that whenever you are dealing any glands, go for an axis, go for a cause. It will be very easy for you. না পড়লেও অ্যান্সার দিয়ে চলে আসতে পারবে ভেবে ভেবে, রাইট? সো আপ টু দিস এনি প্রবলেম? Another drug causing the hyperthyroidism that is important and may be asked in your exam, that is amiodarone. Amiodarone is used in case of amiodarone. Amiodarone is used mainly in the cardiological diseases. Amiodarone may cause hyperthyroidism. Now, causes of hyperthyroidism. Number is iodine excess. Or deficiency হচ্ছিল, then excess হয়ে গেছে। Number 1. Number 2, pituitary tumors, hypothalamic tumors, releasing too much TRH, releasing too much TSH, so releasing too much TSH, T3 and T4, hyperthyroidism, pituitary adenoma specifically may cause this. Now, question is that if pituitary problem is there, that is secondary hyper or hypothyroidism, that means
others hormone of the pituitary will be deranged. That means the clinical features will be overlap with others. Suppose there is a pituitary adenoma. He or she is releasing too much acetate also from the anteropituitary. Adenoma ache, he is releasing much more TSH, thyroid stimulating hormone, as well as he is releasing much more ACTH also. So ACTH will go where? Adrenal cortex. Now the same thing. Who are our CEO here? Who is CEO? Hypothalamus. Who is our committee members? Hypothalamus is CEO, right? Then the pituitary will act as our executive body, executive body, and some employees are there. What are the employees? Employees are number 1 is thyroid, very good, employee. Number 2, adrenal medulla, not cortex. Number 3, কে আছে? কে আছে বল? Gonads, very good. Ball very. So these are the employee. But what are the other employee who does not obey the rule of CEO? What are those? Pancreas, parathyroid, adrenal cortex. Here is the adrenal cortex. Cortex হচ্ছে মেনে চলে, but medulla মেনে চলে না. So এটা কি বললাম জিনিসটা এটাই হলো, thyroid, adrenal cortex, gonad are dependent on pituitary. Parathyroid, adrenal medulla and pancreas is non-dependent. এবার আলাদা আছে. So এই যে অ্যাক্সিসটা সবসময় রাখবি মনে. So these are the facts. So whenever you are dealing in pancreas or pancreatic endocrine pancreas, that means there is no such relation in hypothalamus and pituitary, right? But whenever you are dealing with thyroid, gonadal hormones, adrenal these hormones, so these will be related to these axes. So that's why axes are coming. So some employees are free to act individually, like insulin, glucagon, এগুলো পড়ানো হয়েছে নাকি তোদের? Insulin পড়ানো হয়নি. Okay. So in this way, thyroid, hyperthyroidism, negative feedback mechanism, clinical symptoms, cause of hyperthyroidism, clear to you all? Any confusion? So I am giving a yes. হ্যাঁ, কেন করবে না? সে তো কমাতে চাইবে. If it is এটা খুব বেড়ে গেছে, বলছি মানে এটা আমার তো বেড়ে গেছে, তো অবশ্যই ও তো নেগেটিভ দেবে, কেন করবে না? কিন্তু যদি আমার শরীরে এরকম হয় যে নেগেটিভ ফিডব্যাককে ওভারকাম করে আমার রিলিজ হচ্ছে, তখনই আমাকে ক্লিনিক্যাল ফিচার্স দেবে. আমার ক্লিনিক্যাল ফিচার্স ইজ কামিং আফটার দ্য ওভারকামিং দ্য নেগেটিভ ফিডব্যাক. নেগেটিভ ফিডব্যাক ইজ এ রেগুলেশন. তোর আমার নেই hypothyroidism because the regulation is correct. Now it's regulation is problematic, then there will be anything can happen to us, to anyone. কে জানে, হতেই পারে. Congenital hypothyroidism এর প্রবলেম হচ্ছে যে develop of thyroid gland is not so much prominent in that age. So that's why to some extent to genetically ball বা যাই বল, this is unknown cause, idiopathic, that congenital hypothyroidism may happen from birth. TSH level is too much high. Definitely we should start the medications, right? So in case of hypothyroidism কি ড্রাগ দেব? থাইরক্সিন, তাই তো? দুটো জিনিস এখানে মনে রাখ, তোদের লাগবে না তাও মনে তোদেরকে বলে দিচ্ছি কি ফর্মে দেওয়া হয়. দ্যাট ইজ ওয়ান ফর্ম লিভোথাইরক্সিন, লিভো ফর্ম অফ থাইরক্সিন. একটা হচ্ছে লায়োথাইরোনিন. দুটো তফাৎ আছে. একটু আগে আমি বলেছিলাম না, মিক্সিডিমা ক্রাইসিস ইজ দেয়ার.
Myxedema crisis means too much less thyroid hormones are there. Too much less কি করবে? Problem যেটা করবে, thyroid hormone increases the heart rate, increases the BP, but if it is less, heart rate will be low, blood pressure will be low, hypotension, that may be shock, confusion, convulse coma. So myxedema coma is a term. May ask in your short note also. Myxedema coma. In that case, if you use this one, patient may die because levothyroxine acts for long term. Start of action is very slow. Liothyronine start of action very fast within hour, but it is short acting. Within 1 to 3 days gone. Half life is less. So whenever we are dealing in a hypothyroidism as a general, we always use this. Your relatives also taking the tablets of this one, not this one. But whenever you are suspecting a myxedema, coma, maybe happen, but thyroid level is too much low. The patient, always any patient of hypothyroidism, always do a ECG to read the ECG problem. There is bradycardia, tachycardia is there. If the bradycardia is there, pressure will be low. Then may patient present as a hypovolemic shock, confusion, coma. So myxedema is a crisis. Myxedema, coma is a dangerous emergency. So that's why liothyronine is used as an injectable for the save the any patient of coma. That's why I'm telling the two terms. Otherwise, for at this stage, no necessary to know anything of this. Only you can know the thyroxine tablets are there. Is the dosing is not your concern now? May be treated. Now, what is the treatment of hyperthyroidism? Treatment. Anyone? Maybe surgical. If it is tumor, then it is surgical. Radiation ablation therapy is there. Radiation ablation. Medicines are there. One is propyl thiouracil, propranolol. What does it mean? Propranolol is a beta blocker. Why beta blocker is essential? Because in case of hyperthyroidism, tachycardia is there. So we should, beta blocker must be applied. So that's why propranolol. Number 3 is a methyl uracil. Methyl propranolol, আরো অনেক কিছু আছে. I'm not going details. Propyl thiouracil, methyl uracil, propranolol, ablation therapy, surgery, make a treatment of this. What are the cause of this hyperthyroidism? Would be the treatment will be like that. But in case of hypothyroidism, treatment is too much fixed in the oral drugs and very, very effective. The congenital hypothyroidism from the birth, that they will be curable. Curable diseases are there. Level will be low. Gestational hypothyroidism bola hoy. We always ask the patient having very low birth weight baby or premature birth or IUGR baby, intermittent growth reduction baby, always ask for the baby mothers whether you are suffering from the hypothyroidism, you are taking any drugs. Yes, they are taking almost all. Yes, this hypothyroidism detected after the baby conception এর পরে তারা hypothyroidism detected হয় and they are taking the drugs and will continue. That's not harmful for the breastfeeding also, right? So any mother is taking the levothyroxine does not mean the baby will not breastfeed. Breastfeed will continue, right? So these are the few things. So those are clinically important. So in gist, problems are there. There is hypo and hyper. In case of negative feedback mechanism, TSH level is very much important for the clinical aspect.
If any patient having the TSH level is high, then you definitely you have to start the medications. Before any late or any delay may hamper you, may cause legally you will be punishable offense is this. At a TSH level দেখেছিস তারপর লিখেছিস continue all একটা অ্যাসিডের ওষুধ দিয়েছিস একটা গ্যাসের ওষুধ দিয়েছিস একটা ডায়রিয়ার ওষুধ দিয়েছিস is wrong. But one of the constipation নিয়ে এসেছিল. So the clinical features of hypo and hyper both are very important. Hypothyroidism means মাথা থেকে পা পর্যন্ত. One is a depression, coarse hair, skin will be dry, yellow skin. There will be the bradycardia. There will be the male leg gland may be enlarged in the late stage, and then the bradycardia, constipation, lethargic, menorrhagia, mixed edema. Mixed edema is very important for this class. Mixed edema coma, mixed edema is an emergency, and so this is emergency because of hypotension, bradycardia that may cause in the confusion and then coma, and that is called mixed edema coma, may come as a short note. Okay, so hyperthyroidism is a features like the tachycardia, ulto gulo sob, silky hair, এটা নিশ্চয়ই থাকবে মনে, হ্যাঁ হাইপারথাইরয়েডিজম হলে মেয়েদের জন্য একটাই ভালো, না দুটো ভালো, কি একটা হচ্ছে সিল্কি হেয়ার, একটা হচ্ছে ওয়েট লস হলে মেয়েরা খুব খুশি হয়, খুব হ্যাপি, মাই ওয়াইফ অলসো, ওয়েট লস হলে খুব খুশি, বাট ওয়েট গেইন ইজ এ হাইপোথাইরয়েডিজম ফিচার, ওবেস পেশেন্ট ইজ কামিং ইজ এ হাইপোথাইরয়েডিজম ফিচার, lean and thin, weight loss is mostly the hyperthyroidism patients having the heat intolerance, গরম সহ্য করতে নেই একদম পাচ্ছে না, so treatment will be like ablations, methyl propyl thiouracil and surgery also, because the causes of the hypothyroidism is mainly the Hashimoto's thyroiditis. How sir? Hypothyroidism in case of developed country, and iodine less, please silent for 5 minutes. So less iodine is mainly in India, less iodine, কথা বলছিস কেন? So this is the gist of this way. Two drugs are there, thyroideine and levothyroxine. Is a fast acting but short duration. It is a slow acting but long, slower to start, but it is a long acting drug. Half life is different. In case of mixed edema coma, liothyroidine is used. In this case, total overall thyroid is finished today. If any query of you from your end, you can ask me. Any queries? I hope, I don't know how it is described as a synthesis, very important for you. Synthesis means iodinescence, right? Coupling reactions is both are important. Channel of iodine is called pendrin. Go for a good book, and these, yes, so these are very important. If you write, you draw in a sketch, I will give full marks, it will come. I semester nole MB te nole profe asbe synthesis, and also regulations, also functions, and also clinical features. Thyroid মোটামুটি কোনো না কোনো পেপার দিয়ে পেয়ে যাচ্ছিস, so this is very important. নয় তো ভাই আসবে, thyroid growth hormone, insulin is very important. So next class, if I take, if it is possible for me, I will take basically that there is a employee which is not dependent on CEO. What are those? That is a pancreas, parathyroid, and adrenal medulla. Okay, so in this case, I will may start as a pancreas. Okay, so be ready for the pancreas endocrine part, not exocrine part. Endocrine means ductless. Okay, thank you very much. This is my class. Thank you. Today we are going to discuss another important practical, quantitative estimation of blood urea. Okay, quantitative estimation of blood urea. So this is the first heading of your practical, because in the previous class we will ask to all of you what you are doing today. If examiner asks what you are doing today, that's mean we will ask you the aim of the practical. Okay, so the aim of the practical is quantitative estimation of blood urea. Quantitative estimation of blood urea. What do you think about urea? What do you think about urea? It is excreted product. What happens? It is retained in the body. If it is not excreted, in some of the cases, what happens?
Yes, osmolarity. If it is retained in the body, what happens? Because it is a important excretory metabolite, and generally it is said that urea is a metabolic waste product of protein metabolism. Okay. Then, if the urea is excrete, not excreted, so ultimately it causes intoxications. Okay. Due to this, several diseases are got like hepatic encephalopathies and others. So this is one of the most important parameter to assess the function of the kidney also. We can check the level of the urea correlate with creatinine value. Through this, we can check the function of the kidney. Okay. So write it few lines in the introduction section. Right, make the heading introduction. Write it. Write it. Urea is the main end product of protein metabolism. Urea is the main end product of protein metabolism and also a very important parameter to assess the function of the kidney. Okay. First off, the value of the urea, write it. The value of the urea is in normal range shows normal condition of the shows normal metabolism. Shows normal metabolism. Okay. इसमें आगे लिखिए. With urea value, we also calculate the blood urea nitrogen called BUN. We also calculate the BUN, BUN. We also calculate the BUN. You write it in this form BUN. In this form blood urea nitrogen. And BUN is also important to know the nitrogen values in the blood. इसी में लिखे we also calculate the BUN and full stop लगा के BUN is also important to know the nitrogen value in the blood. Okay. So now same as GOD, POD, there are several methods. Okay. Methods, we can divide the method in two forms. The first one is enzymatic method. Don't talk. Enzymatic method. In enzymatic method, the first method is urease nitralization method. Oblique Nessler's method. Okay. And second one is birth load reaction. So this is the two enzymatic method for urea quantitation. And second one is
non-enzymatic method. Don't talk. आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, ये जितनी भी भुनभुन आती ना आवाज. Non-enzymatic method is only one, which is called DEMS method. DEMS stand for monoxime method. We call this method as DEMS method. So we have at least three methods: the enzymatic method and non-enzymatic method. Okay. Generally we follow non-enzymatic method for quantitative estimation. Okay. So this is the overall aim of our practical, quantitative estimation of blood urea. Now you make another headings, we call subheading quantitative estimation of blood urea by DEMS method. Quantitative estimation of blood urea by DEMS method. Write down the principle of this method. Write down when diacetyl monoxide treated with acidic medium, when diacetyl monoxide treated with acidic medium, it decomposes into diacetyl and monoxide. Okay. Ultimately, DEM is now break down into two molecules, diacetyl and monoxide. Diacetyl react with urea to form pink color complex called diene complex, diene oblique diacetyl urease complex. Okay, so this is the principle of your DEMS method. When diacetyl monoxide is treated with acidic medium, it decomposes into two molecules. The first one is diacetyl, second one is monoxide. Okay, when this diacetyl again react with urea, then it form pink color complex called diene or diacetyl complex. Okay, with the intensity of this pink color, we knowing the concentration of the urea in the sample. Okay. Now write down the reaction. Now write it reaction also. Now write it reaction.
When diacetyl monoxide treated in acidic medium, it breaks down into diacetyl and hydroxylamine. We called monoxide. Okay. Now, according to the second step of our principle, it is react with urea. It is react with urea. So, what is the formula of urea? So, there is removal of one hydrogen molecules and finally forming here we call this pink color complex. रिएक्शन को अच्छी तरह लिखना आप लोग. इट इज पिंक कलर कॉम्प्लेक्स और डाइस्टाइल यूरियस कॉम्प्लेक्स. So this is the first step of the reaction. So whenever you knowing the principle, whenever you know the principle, you easily write the reaction. If you write knowing the reaction, you also write the principle. Okay. Diacetyl treated in acidic medium, it can break down into two molecules, separate molecules, diacetyl plus monoxide. And these diacetyl react with urea. It forms pink color complex. We call this complex as diacetyl monoxide complex. Okay. Now write down next heading, reagents. Reagents. हाँ? टाइम चाहिए कितना? 1 मिनट ले लो. 1 मिनट. पूछना है? आराम से लिख लो, आराम से. थ्योरी क्लास में कौन सा टॉपिक हुआ था? हाँ? क्या होना था? ये अरे ये तुम लोग देख लेना, ये एलएनसी बैलेंसी समझ में आया? You all see your balances in chart. This is a reaction. If there is some mistakes, then you will correct it. Okay, this is your homework. So don't we discuss here the balances are. This is the valency. Ramachandra is not designing this plot like that. You understand the basic principle? Understand? Chalo. Next, write it. Heading reagents. Reagents. Stop laughing. Write it. Reagents. First reagent is, write it, ferric chloride. Ferric chloride. Ferric chloride. Ferric chloride. Second one is thiosemicarbazide. THIO, thiosemicarbazide. Thiosemicarbazide. Okay. Blood urea standard. Write it. Third reagent, blood urea standard.
blood urea standard, and last test sample. Test sample, test solution जो भी है. Now I will ask you one question. Can we use blood directly to perform this test? Serum. Why we are not using the blood directly? Plasma protein, so what? Clot means what? Actually, this is the colorimetric principle, and you know well the colorimetric principle is totally depend upon the intensity of the color. Okay. If a person you know blood having hemoglobin, so which it is red contrast in color. Okay. So it is important to separate out all the protein parts and heme part from the blood. So we are not using just here serum, we using plasma, clear supernatant plasma. Okay. In the plasma, how can we separate out all the protein? By the use of phosphotungstic acid. By the use of tungstic acid, we can separate out the protein by the filtration process first. And after then, the solution which we got is used for further investigation. Why it is used? If we are not using such like that, they may hamper the values. We don't get the correct value of blood urea. Okay. Now write down the procedure. Procedure, write it. Take 3 test tube and mark them as a test blank and standard. Take 3 test tube and mark them as a test blank and standard. You already know how can we do this practical because you are performing up to 2 practicals, GOD, POD and for Jeffries test for creatinine and glucose. So first is test, that is 1 ml distilled water. In which test tube we add distilled water? Lastly, standard solution. 1 ml. Now we separate our reagent. The first one is acidic reagent. Acidic reagent. It is 2 ml in each test tube. And coloring reagent. Coloring reagent 2 ml, 2 ml and 2 ml. Now you will see there is overall volume of each test tube is 5 ml. Now how can we change the medium to acidic? How can we change the medium to acidic? Don't know? No, sir. How can you change the medium to alkaline? Because in the Jeffries test, there is a don't talk and don't give the answer. I know you are all are intelligent.
How can you change the medium to alkaline? You tell, madam. Yes. Very good. By using NOH, we can change the medium to the alkaline, and by adding acidic means either hydrochloric acid or sulfuric acid or glacial acetic acid, we also change the medium. Why you don't know? Not confident. हाँ भाई, क्या बात चल रही है तुम लोगों में? क्या डिस्कशन हो रहा है? चलो तुम खड़े हो जाओ, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना। पहले तो अपना नाम बताओ। संकदीप। रेगुलर आते हो क्लास में? हाँ? टेस्ट और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टेस्ट सॉल्यूशन? हाँ, तुम टेस्ट करूंगा, कौन सा टेस्ट करूंगा? व्हाई इट इज कॉल्ड टेस्ट सॉल्यूशन? What is the meaning of a standard solution? Very good. Known concentration. What is the meaning of a standard solution? What is the meaning of standard solution? बैठे बैठे बताओ, कोई बात नहीं, तुम भी बैठो। हाँ? Non concentration is standard solution, and the concentration, the solution which we don't know the concentration is called test solution. सिंपल क्वेश्चन है, समझने की उसको क्या पूछा जा रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट द एग्जामिनर आस्क. वो जरूरी है. ठीक है, प्रोसीजर लिखा आपने, टेबल लिखा. नाउ राइट इट इन द आफ्टर द टेबल. मिक्स इट and leave for 20 minutes. Leave for 20 minutes in boiling water bath. In boiling water bath. ब्रैकेट में लिखेंगे incubation time. In the bracket you have to write incubation time. So this is the difference between all the practicals and the urea practicals. आपको प्रोसीजर आता है, that is good, but if you don't know the incubation time is complete in the RT or boiling water bath, you're definitely doing a mistake. Understand? In the urea part, you will do the incubation time of the test in boiling water bath. Apart from this, if you are doing GOD, POD, if you are doing Jeffy's test, the incubation time is proceed in room temperature. Okay? Likha? Now, which one is the next heading? Observation. Write it observation. Observation. Write it OD of test, OD of blank, OD of a standard. OD of test, OD of blank, OD of standard. जो भी आएगा after calculation, and after this heading write it calculation. Calculation. What is the calculative formula for this test? एक मिनट. Hey. हाँ. Very good. Very good.
OD of test upon OD of standard minus OD of blank minus OD of blank, both numerator and denominator. Multiply by C upon V into 100. What is C? Concentration of urea standard. Concentration of urea standard. बोलो ना उसको. C upon V is the concentration of urea standard. V is the volume of sample. Because volume of sample is a different unit. We are not using directly blood. We are using filtration process. Phosphotungstic acid, then we filter it out. So by overall calculating, it is nullify these factors. And we directly getting the formula OD of test upon OD of standard minus OD of blank multiplied by 100. At least you know the value of C and V. What is the meaning of C and what is the meaning of V? Okay. So this is the final formula, and whenever you put the value, you will get the concentration of urea. Now write it. The write it the heading result. Result. इसमें लिखेंगे the concentration of urea in given sample is dash mg per dl. ओके. अभी जब कैलकुलेशन करेंगे, जब टेस्ट करेंगे, तो जो भी कैलकुलेशन आएगा उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे. ठीक है. नहीं, सी वाई वैल्यू का मैंने बताया ना शुरू से आपके फॉर्मूला में. सी वाई वी इज द कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड, वी इज द वॉल्यूम ऑफ सैंपल, and we can artificially prepare the sample here. We are not using the sample or blood directly. We are using artificial sample. That's why we directly putting the value factor 1. Yes. C upon V is equals to 1. Then directly the value comes is here 1. So the value is formula is OD of test upon OD of standard minus OD of blank multiplied by 100. This is your formula. Okay, एक चीज रह गई है इसमें. In the procedure section, take OD at 520 nanometer. Take OD at 520 nanometer. Take OD at 520 nanometer. Okay. Now clinical interpretation. Clinical interpretation. Clinical interpretation. Normal range is 15 to 45 mg per dl. 15 to 45 mg per dl, both male and female. There is no separate values such like creatinine. Okay. Now if the value is increasing from 45 mg per dl, then the term is called hyperuremia. When its value less than normal, it is called hypouremia. Okay. But students, you have to understand the meaning here. Before write it, make the heading note डाल के एक लिखेंगे जरा. नोट डालिए. नोट उसमें लिखिए for calculation of burn stand for blood urea nitrogen is equals to concentration of urea multiply by 0.4617. Concentration of urea is equals to 0.467. So this is the total nitrogen which is present in the blood.
total nitrogen present in the blood. Okay. Now, from by which value these factors are come? From by which calculation these factors are come? What is the molecular formula of urea? CONH2 का होल ट्वाइस. ओके, उसका मोलिकुलर वेट कितना होता है? 60. What is the molecular weight of nitrogen? It is 28. So we calculate the factor in how much nitrogen is present in overall urea. Then we calculate 28 by 60. Then these factors are come. Okay. So by this concept, we can calculate overall nitrogen of the blood. And the terms used for calculation of overall nitrogen is called azotemia. What we call azotemia. If you listen the word azotemia, that means the total nitrogen present in the blood. If we say total urea present in the blood, it is called uremia. What is called? Uremia. So you understand the terms? Yes. Azotemia means total nitrogen present in the blood. मोबाइल को ऑपरेट कर रहा है, रखो उसको बैग में, अभी बैग में रखिए. Azotemia, total nitrogen, uremia, total urea present in the blood. Okay, so you understand the term. Now write it. Cause of hyperuremia. Now your protein metabolism over, you will tell the causes. Now you tell the cause. अभी यही लिखना है. कौन बोल रहा है? कहां से ये आवाज है? सही बोला उसने. तुम लोग बेवकूफ हो. हंसने में काम आता है, मतलब हंसना है हर जगह. कोई अच्छी चीज है, बुरी चीज है, पर हंसना है. हंसने वाली इसमें क्या बात है? There is a urea cycle in the liver. If the enzyme is not present to proceed the urea cycle, what happen? Concentration of the substrate is accumulate. Substrate become accumulate. So ultimately it cause what? Hyperuremia. Okay. So write it the cause of hyperuremia. The first one is CKD and AKD. AKD stand for acute kidney disease and chronic kidney disease. Because it is a metabolites and it's also going to the process of clearance. Going to the process of clearance. Urea clearance, creatine clearance, the reabsorption process is also occur. If there is defect in the kidney, there is reabsorption process is hampered, so ultimately it increases the concentration of urea in the blood. So it shows AKD and CKD. But my question is that we have a person who having value of urea in high amounts and creatinine is normal. Now what is your diagnosis? Whether it is a normal person or is affected by AKD or CKD.
हाँ? तुम बोलो लास्ट में मैडम आप tell me the answer if the urea level is high and creatinine value is normal, whether it is a pathological condition or a normal condition. Pathological means disease condition. Anybody from last line? Explain it. From this line, explain. You explain. You. It is normal. Why? Yes, that is. Creatinine value is not hamper. Sometime that's mean your kidney is functioning well, and urea is depend on protein diet, intake of protein diet. If you are taking high protein diet, then excretion of the urea is more, value of the urea is more, and creatine value is normal. That means person is normal, but the level of the urea is increased in protein diet. So second cause is high intake of protein diet. High intake of protein diet. I am directly write this other cause, inborn error of protein metabolism. Now you will tell the value of the urea is increases and creatinine value is also increases. What is your consequences? What is your investigation? Yes, that is the case of AKD or CKD. What is else? Okay. Now hyperuremia, hypo. In which condition urea level become low? Yes. Second, protein energy malnutrition. Okay. And also because urea is generally synthesized in the liver. If there is defect in the liver, if there is ALD or CLD or liver failure, so there is also a chance to reduce the level of the urea in the blood. Okay. So all these are the causes of urea defect in the blood or in the body. Okay, I think you well understand all this practical. In the next time, on the posterior vaginal wall, only the peritoneum is present. Through the posterior vaginal fornix, you can drain the pelvic abscess. তুমি তো এতে ঢুকে যেতে পারো পেরিটোনিয়ামে, pelvic abscess এ, pelvic cavity তে। কারণ শুধু পেরিটোনিয়াম আছে, শুধু একটু স্ট্রিপ আপ করলেই সেটা পোস্টেরিয়র দিয়ে করতে হবে। অন দা পোস্টেরিয়র অ্যাসপেক্ট, সামনেও নয়, ল্যাটারালিও নয়। বলেছিলাম কল্পটমি, ওটা গাইনোকোলজিক্যাল প্রসিডিওর। ধর পোস্টেরিয়র ভ্যাজিনাল ওয়ালে কোনো ইনফেকশন হলো বা ইনফ্লামেশন, সেটা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি অবধি চলে যেতে পারে, ওখান থেকে ড্রেন আউট করে দেওয়া হয় কল্পটমি। আচ্ছা সেকেন্ডটা বল, সেকেন্ডটা কাকে ধরি? সেকেন্ডটা, এ 37-year-old woman is complaining of a bearing down sensation in her womb and an increased frequency of and burning sensation on urination. এবার এটা বুঝতে পারলি তো, পেচ্ছাপে জ্বালা কিছু যেন নেমে আসছে, সামথিং ডাউন সেন্সেশন। On examination by her gynecologist, she is diagnosed with a uterine prolapse. What is prolapse? What is prolapse? What do you mean by prolapse? Prolapse
আমরা ডাউনওয়ার্ড ডিসপোজিশন অফ এনি অর্গান। এইটা বলতে কি এমন, এটা তোর কি, তুই কি মানে, তাহলে এইটা যখন এবার তোমার এবার এখান থেকেই কোশ্চেন আসবে, কি কি প্রলাপস জানো, হাউ মানে ইউটেরাইন প্রলাপস, ভ্যাজাইনাল প্রলাপস, অ্যানাল রেকটাল প্রলাপস বলা হয়, অ্যানাল ক্যানাল প্রলাপস বলা হয়, রেকটাল ক্যানাল, এই রেকটাল প্রলাপস, রেকটাল এম্পালা অ্যানাল ক্যানাল দিয়ে ঢুকে আসবে, রেকটাল প্রলাপস। উত্তর কি হবে? দেখো স্যার অপশনই শুনলো না, তার আগে ব্রড লেখা। তুই যে সাপোর্ট অফ ইউট্রাসের ক্লাস করেছিলি, আচ্ছা, সিগনিফিকেন্ট সাপোর্ট অফ দ্য সার্ভিক্স কে, সার্ভিক্স যদি ইউট্রাসের কি লোয়ার পার্ট অফ দ্য ইউট্রাস ইজ নোন অ্যাজ সার্ভিক্স, বডি সার্ভিক্স এন্ড ফান্ডাস, ইউট্রাসের তিনটে পার্ট, আর ইউট্রাইন টিউব ইজ অ্যাটাচ টু দ্য ইউট্রাস। এবার যখন সার্ভিক্স, সার্ভিক্সের সামনে কে বসে আছে? ইন এ ফিমেল সাবজেক্ট কে বসে আছে? একদম সামনে। ইউ ইমাজিন দা পেলভিস, পেলভিস একদম সামনে আছে পিউবিক বোন, তার সামনে ব্লাডার, কিন্তু একেবারে সামনে ইন ফ্রন্ট দ্য বোনি স্ট্রাকচার পিউবিক বোন, আর পেছন দিকে স্যাক্রাম। তাহলে সার্ভিক্স থেকে সামনের দিকে যে লিগামেন্ট ব্লাডারের পাশ দিয়ে গেল, কি বলবো তাকে? পিউবো সার্ভাইক্যাল। কি নাম বললি? পিউবো সার্ভাইক্যাল। পেছন দিকে যাবে যখন স্যাক্রো সার্ভাইক্যাল, বা আরেকটা নামও বলা যায় সার্ভাইকো স্যাক্রাল, একই ব্যাপার। সেটাকে তুই আবার এই নামেও ডাকতে পারিস, ইউটেরোস্যাক্রাল। ইউটেরোস্যাক্রাল বলেই লেখা আছে, ইউটেরোস্যাক্রাল লিগামেন্ট। পেছন দিকে চলে গেল রেকটামের দুপাশ দিয়ে, রেকটাম এরকম বসে আছে, রেকটামের দুপাশ দিয়ে চলে এলো। আর ট্রানভার্সলি যে যাবে, ট্রানভার্স ল্যাটারাল পেলভিক বলে কি? ট্রানভার্স সার্ভাইকেল লিগামেন্টস or cardinal ligaments or McEnroth's ligaments. It is the important structures, supports of the cervix. কখনো ভুলবি না, ওই জন্যই বলা হয় cardinal ligaments, cardinal support. It is the main supports of cervix. কে? broad ligament। কখনো broad ligament is a double fold of peritoneum. broad ligament কি করে সাপোর্ট হয়? It's a very loose and lax over the uterus, মানে anterior surface, posterior surface ঢেকে দুদিকে এরকম চলে যাচ্ছে, এরকম ব্রড সিটের মতো। যেমন তোদের বেডশিট, বিছানায় পাতিস বেডশিট, সেই বেডশিটের দুটো লেয়ার আছে, দুটো বেডশিট ধরে নে না, তাহলে বেডশিটের ভেতরে দুটো বেডশিটের মাঝে কিছু স্ট্রাকচার, তোরা 3-4 জন দাঁড়িয়ে গেলি লুকানোর মতো। অনেকে আমার ছোটবেলায় লুকিয়ে দাঁড়িয়ে গেলি, আবার কেউ সামনে দাঁড়িয়ে গেল, কেউ পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। পেছনে কে থাকে রে? ব্রড লিগামেন্ট রে, অর্ক প্রব। বেশ কথা বলছো। এই দাঁড়া, গাই ডোন্ট ডু দ্যাট, এটা কোনো নয়। ও করছিস কেন? কেন এটা কি পার্টি হচ্ছে? এর পরের কোশ্চেন তোকে যাবে, তুই এত কথা বলছিস, তোর পরের কোশ্চেন তোর, আগে থেকে তুই রেডি হ। ইউ টেল মি দ্য ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার্স related to the broad ligament, but it is present posterior to the broad ligament, অর্থাৎ posterior layer of the broad ligament। বল। ওরে বোকা, কিডনি, তোর কমন সেন্স কোথায়? আমি বলছি পেলভিক ক্যাভিটিতে ব্রড লিগামেন্ট, কিডনিতে, কিডনি কি পেলভিক ক্যাভিটিতে থাকে? কিডনি ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটি, রেট্রোপেরিটোনিয়াল স্ট্রাকচারস। কি হবে? কেউ পারবে না, নোবডি। ওভারি, ওভারি, ওভারি থাকে পেছন দিকে, ব্রড লিগামেন্টের পেছন দিকে এরকম বালজিং হয়ে থাকে। সামনে, সামনে ইম্পর্টেন্ট রিলেটেড স্ট্রাকচার কি থাকবে?
ইউট্রেন, আর্টারি। আচ্ছা, পার্ট অফ ব্রড লিগামেন্ট দেখি, ব্রড লিগামেন্ট শর্ট নোট আসবে, লং নোটও আছে, লং কোশ্চেন আছে। ব্রড লিগামেন্টের পার্ট কি কি রে? এই অন্যদিকে ঘুরিয়ে যাচ্ছি না, বলতে বলতে হবে বলে। আরে এগুলো তো আর দুদিন বাদে তোদের থোরাক্স হলেই ট্রাইমেস্টার, সেকেন্ড ট্রাইমেস্টার থোরাক্সটা হবে না, থোরাক্স কমপ্লিট হলেই, থোরাক্সে কিচ্ছু পড়তে হয় না, আবার অনেক কিছু পড়তে হয়। থোরাক্সে বোনস পড়তে হয়, স্টারনাম এন্ড রিবস, আর থোরাসিক ভার্টিব্রা। ভার্টিব্রা তো তোরা জেনেছিস, একদম কোণে বসে আছে, তার পার্টস অফ ভার্টিব্রা। হ্যাঁ, তুই উঠে বল, আমি ওসব জানি না, পার্টস অফ ভার্টিব্রা বল, দেখি কতটা তোর রেসিডুয়াল মেমোরি কাজ করছে। রেসিডুয়াল মেমোরি কাজ করাতে হবে বেশি করে, সব করতে পারবি না সব সময়। ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট দিস টাইপ, যেমন আমি একটা তোর ইউট্রাস নিয়ে ভাববো, লিভার নিয়ে ভাববো, কতটা মনে আছে আমার, তবে তো তোর মনে থাকবে যে লিভারের কি কি লিগামেন্টস আছে, মনে করার চেষ্টা করি, তারপরে তো বই দেখবি, ইউ উইল সি দ্য বুকস। অবশ্যই বই পড়তে হবে, আগে মনে কর, থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য, বল। দুটি মেন পার্টস, বডি অ্যান্ড আর্চ, এই তো দুটি পার্ট। আর্চের মধ্যে অনেক প্রসেস আছে, সেগুলো বলতে হবে সব। ইউ টেল মি হোয়াট ইজ ভেরিকোসিল and which sided varicocele is very common and why? 3 নম্বরের কোশ্চেন। তুই একটা সোজা সাধারণ কথা উত্তর দে, হোয়াট ইজ ভেরিকোসিল, বল। কেন পড়তে হবে না, এর জন্য? আস্তে আস্তে, হোয়াট ইজ ভেরিকোসিল? It is the dilatation and engorgement of the pampiniform plexus. ভেনের ডাইলেটেশনে ভেরিকোসিল, আমরা ভেরিকোজ পাবো, সার্জারিতে ভেরিকোজ পড়তে হবে, ভেরিকোসিল। আচ্ছা সার্জারি কেন, আমরা তো অ্যানাটমিতেও পেয়েছি, সরি, হ্যাঁ, গ্রেট সাফেনাস ভেন এন্ড স্মল সাফেনাস ভেন, গ্রেট সাফেনাস ভেন, সুপারফিশিয়াল ভেন, ডিপ ভেন, পারফোরেটরস। It's the most bulkiest portion of the spermatic cord, pampiniform plexus. সেটাই পরে গিয়ে আফটার ডিপিং উইনালিং ইট ফর্মস আ টেস্টিকুলার ভেন। দেখাচ্ছে আমার কি। হোয়াট ইজ হাইড্রোসিল? টিউনিকা ভ্যাজাইনালিসের ভিসেরাল এন্ড প্যারাইটাল লেয়ারের মাঝে, ভিসেরাল ইনভেস দ্য টেস্টিস, প্যারাইটাল স্পারমাটিক কর্ডের দিকে, তার মাঝে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেশন, এবং এই যে হাইড্রোসিল হয়, এটাকে বলা হয়, আরে সোজা জিনিস, তোরা এগুলো একটু পড়, একদম বেশি কঠিন না। যখন টেস্টিস ডেভেলপড হয় ইন দা পোস্টেরিয়র অ্যাবডোমিনাল ওয়াল, তখন তার সামনের দিকে তাকে গাইড করবার জন্য একটা ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম থাকে, তাকে বলা হয় প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস ডিউরিং এমব্রায়োনিক লাইফ। এইবার সে সামনে আসছে, পেছন দিকে টেস্টিস আসছে, তাহলে টেস্টিস ইনভেজিনেটেড ইনটু দা টিউনিকা, প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস। এইবার বাচ্চার জন্ম হয়ে গেল, টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস কথাটা, প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস আর বলবো না, অবলিটারেট হয়ে গেল। তারই লোয়ার পার্টটা টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস করলো, কিন্তু অবলিটারেট হলো না। এটা কি করলো না, ইট কমিউনিকেটস উইথ দা পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি, মানে মিডল পার্টে একটা গ্যাপ রয়ে গেল না, সেটা ও ইনডাইরেক্ট হার্নিয়া করে, কিন্তু এক্ষেত্রে কি হবে, দ্য ফ্লুইড ফ্রম দ্য পেরিটোনিয়াল ক্যাভিটি কামস ইনটু দা এতে তোর ইন দা ভিসেরাল প্যারাইটালের মাঝে, ইন দা স্পেস অফ দা টিউনিকা ভ্যাজাইনালিস, তাকে বলবো কনজেনিটাল হাইড্রোসিলস। মানে এটা কনজেনিটাল কারণ, কজটা কি কনজেনিটাল, মানে পারসিস্টেন্ট আপার পার্ট অফ দা প্রসেসাস ভ্যাজাইনালিস, সেখানে ফ্লুইড অ্যাকুমুলেটস হতে পারে, এটাকে বলা হয় কনজেনিটাল। এক একটা কোশ্চেন থেকে করলে অনেক আলোচনা হবে, আলোচনা শেষ নেই, ঘন্টার পর ঘন্টা আলোচনা হতে হবে। আর একটা লিগামেন্টস
ইউটেরাসের কি কি লিগামেন্টস আছে? এই তুই বল, মাস্ক লেডি, ইউটেরাসের কি কি লিগামেন্টস আছে? হ্যাঁ, ট্রান্সভার্স, সার্ভাইকেল, হ্যাঁ ঠিকই বলছিস বল। সার্ভাইকেল, ইউটেরোস্যাক্রাল, ভালোই বলেছি। কিন্তু ইউটেরাসকে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট স্ট্রাকচার সাপোর্ট করে রাখে, পেলভিক ডায়াফ্রাম, পেরিনিয়াল বডি। এখন যদি বলি হোয়াট ইজ পেলভিক ডায়াফ্রাম, ধরে লাভ নেই, অনেক দেরি হয়ে যাবে। 3 নম্বরটা কাকে ধরবো, কাকে? এই তুমি লুকোচ্ছ, ইউ আর হাইডিং। হ্যাঁ তুমি বলো। A 49-year-old woman, দাড়ি চুলকাচ্ছে দেখ, has a large mass on the pelvic brim. কার্ডিনাল, ওটাই অপশন ছিল, ট্রান্সভার্স সার্ভাইকেল, কার্ডিনাল। আরে ছিল, আমি তাহলে আবার যাচ্ছি না। ট্রান্সভার্স সার্ভাইকেল, কার্ডিনাল অর ম্যাকেন্ড্রস, একই লিগামেন্টস, ওটা একই নাম ওদের। ওখানে অপশন ছিল, আমি তোকে বলছি। ছিল, বলছি ট্রান্সভার্স সার্ভাইকেল, তার আগে ছিল কার্ডিনাল। একই জিনিস, দ্য সেম থিং। একটা লার্জ মাস অন এ পেলভিক ব্রিম ডায়াগনোসড হলো। হুইচ অফ দ্য ফলোইং স্ট্রাকচারস ইজ মোস্ট লাইকলি কম্প্রেসড by this mass when crossing the pelvic brim? Number 1, ovarian artery. Number 2, uterine tube. Number 3, ovarian ligaments. Number 4, lumbosacral trunk. পারবি? বই দেখতে হবে। যে এক চান্সে বলতে পারবে সে বলতেই পারবে, আমি জানি। কেউ না, বল বল বল। lumbosacral trunk, because the oils, মনে করো oils from lateral to medial obturated artery, আয়ে কি ইলিওলাম্বার, সরি obturated nerve, ইলিওলাম্বার artery and sympathetic trunk from oils from lateral to medial. তাহলে ওখানে কেউ ওভারিয়ান আর্টারি ফাটারি কেউ এরকম ক্রস করে না, অয়েল স্ট্রাকচার ক্রস করে ওভার দা পেলভিক ব্রিম, যার জন্য মাসটা কম্প্রেস করতে পারবে। ব্রিম মানে কি, একদম বনি স্ট্রাকচারস। কি ফ্রম অবচুরেটর নার্ভ, ইলিওলাম্বার আর্টারি, লাম্বোস্যাক্রাল ট্রাঙ্ক এন্ড সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, লাম্বার পার্ট অফ সিম্প্যাথেটিক ট্রাঙ্ক, এরা ব্রিমকে ক্রস করে যায়। এই জন্য মাসটা ওইগুলোকেই, ওদের মধ্যে লাম্বোস্যাক্রাল ট্রাঙ্ক যেহেতু অপশন আছে, so the lumbosacral trunk is compressed by this mass. ঠিকই বলেছো, ভালোই বলেছো। During a partial hysterectomy, শোনো ভালো করে, during a partial hysterectomy হয়, আবার there is a total hysterectomy। হ্যাঁ, আবার একটা হয় the hysterectomy along with the salpingo-oophorectomy। তার মানে কি, গোটা ইউট্রাস, all the uterine tube, bilateral uterine tube along with the bilateral ovary পুরো কেটে উড়িয়ে দেওয়া হয়, যাকে বলা হয় প্যান হিস্টেরেক্টমি। মানে ইউট্রাসের সাথে যা যা লেগে আছে along with the broad ligament সব উড়িয়ে দেওয়া হয়। যাই হোক, এখানে পার্সিয়াল হিস্টেরেক্টমি করা হয়েছে, লিভিং the ovary intact, and the surgeon detaches the ovary from the uterus by transecting the ovarian ligament. This ligament developed from which embryonic structures? Number 1, mesonephric. Number 2, urogenital fold. Number 3, gubernaculum. Number D, processus vaginalis. উত্তর জানা হয়ে গেছে, তাই গুবার্নাকুলাম। কারণ গুবার্নাকুলাম অফ দা ওভারি দুটো ইম্পর্টেন্ট লিগামেন্ট তৈরি করে, রাউন্ড লিগামেন্ট অফ ইউট্রাস এন্ড লিগামেন্ট অফ দা ওভারি। সেই লিগামেন্ট দিয়ে ওভারি ইট কানেক্টেড উইথ দ্য ইউট্রাস,
সেই জন্য ইউট্রাস অপারেশন করবার জন্য ওই লিগামেন্ট কেটে বাদ দিয়ে দিতে হয়, ডিট্যাচ করে দিলাম ওভারিটাকে, না তো ও শুদ্ধ চলে আসবে ইউট্রাসের সাথে, হবে না। ঠিকই আছে, ঠিকই বলেছো তোমরা। নেক্সট কাকে ধরবো, এটা তো এখনো বলনি। নেক্সট কাকে ধরি, এই ছেলেটিকে ধরতে হবে। A 20-year-old patient with PCOS, PCOS জানিস? Polycystic ovarian syndrome, এটা তো ভালোই জানিস দেখছি, is taken up for ovarian drilling. During the laparoscopic procedure, the consultant points to a structures and says it is not contained within or attached to the broad ligament. খুব ভালো করে, কন্টেন্ট অফ ব্রড লিগামেন্ট সেটা নয়, আমি আবার বলবো না। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্যাট স্ট্রাকচার? দেখ, ওভারিয়ান সিস্টেক্টমি মানে এই পিসিওএস মানে ওভারির উপর অনেক সিস্ট, পলিসিস্টিক, কি করা হয়, ড্রিলিং করে সিস্টেক্টমি করা হয়, সেগুলো প্রসিডিওর আছে ডিউরিং গাইনে, যারা গাইনোলজি সার্জেনস ড্রিলিং করা হয়, এটা বলা হয় ওভারিয়ান সিস্টেক্টমি, অর্থাৎ রিমুভাল অফ দ্য সিস্ট ফ্রম দ্য ওভারি। সেটা করতে গিয়ে কনসালটেন্ট বা তুই ওটি অ্যাসিস্ট করছিস, তোকে পয়েন্ট আউট করলো একটা স্ট্রাকচারকে, এন্ড সেজ ইট ইজ নট কন্টেন্ট উইথিন অর অ্যাটাচ টু দ্য ব্রড লিগামেন্ট, মানে ওর কন্টেন্টও নয়, ওর সঙ্গে অ্যাটাচও নেই। হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ দ্যাট, ওই স্ট্রাকচারটি কি? ভালো করে অপশন শোনো, সবাইকে নয়, অপশন সবাই শোনো, কিন্তু উত্তর বলবে ও। দ্য সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ দ্য ওভারি, the round ligament, the uterine artery, the fallopian tube. আমি জানি না, আমি কোশ্চেন চাইছিস আবার? তুই তোর উত্তর মনে রাখ, পরে বলবি। A 20-year-old patient with PCOS is taken up for ovarian drilling. During the laparoscopic procedure, the consultant points to a structure and says it is not contained within or attached to the broad ligament. Which of the following is that structure? Number 1, the suspensory ligament of the ovary. Number 2, round ligament. Number 3, uterine artery. এবার তোমাকে অপশন করতে গেলে তোমাকে আগে বলতে হবে the suspensory ligament of ovary, it is a content of broad ligament or not? Suspensory ligament of ovary is not a content of the broad ligament. Number 2 হচ্ছে round ligament, অবশ্যই is a content of the broad ligament, broad ligament এর উপর দিয়ে যায়। Uterine artery অবশ্যই it is contained in the broad ligament, ভেতরে বসে থাকবে। The fallopian tube, এটা কি ব্রড লিগামেন্টের সঙ্গে কন্টেন্ট? সে উত্তরই বলছে না, কোনো শুনছেও না, সে বলছেও না, তার এটা কিন্তু তার এইটাই টার্ন, সে শুনছেও না, বলছেও না। ফ্যালোপিয়ান টিউব কোথায় থাকে ব্রড লিগামেন্টের? আপার বর্ডার অফ দ্য ব্রড লিগামেন্ট। ফ্যালোপিয়ান টিউবটা চললো আস্তে 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 করে। আমার তো মনে হচ্ছে the answer will be the suspensory ligament of the ovary. তোদের কি মনে হচ্ছে? কারণ রাউন্ড লিগামেন্ট, ইউট্রাইন আর্টারি ইটস আ পার্ট অফ ব্রড লিগামেন্ট, ফ্যালোপিয়ান টিউব সুপিরিয়র বর্ডারে অ্যাটাচড আছে, একমাত্র সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ দ্য ওভারি যেটা টিউব থেকে এতে আসছে ওটাই হবে। হ্যাঁ, দ্য অ্যান্সার ইজ রাইট। দেখ কত সুন্দর হয়ে গেল, ব্রড লিগামেন্ট পড়া হয়ে গেল। আরে ব্রড লিগামেন্ট কিচ্ছু না, ইট ইজ এ ডাবল ফোল্ড অফ পেরিটোনিয়াম। ব্রড কথাটাই তো এখানে বলা হয়েছে, and it is extend from the lateral uterine wall বা lateral wall of the uterus থেকে lateral pelvic wall, medially lateral uterine wall, laterally pelvis, lateral wall of the pelvis, এইভাবে লেগে আছে। ওর সঙ্গে ওই যে ভাষাগুলো কানেক্টিভ টিস্যু থাকবে তার সঙ্গে জুড়ে যাবে গিয়ে। এবার ডাবল ফোল্ড হলে কি হবে? অবশ্যই তার মানে এই কভারস দ্য অ্যান্টেরিয়র সারফেস, আমার সামনের দিক দিয়ে একটা বেডশিট নিয়ে চলে যা, আমার পেছন দিক দিয়ে একটা বেডশিট নিয়ে চলে যায়, বেডশিট দুটোকে এইখানে জুড়ে দে, তাহলে এইখান থেকে আবার ডাবল ফোল্ড, এখান থেকেও ডাবল ফোল্ড, আমার সামনেও ঘিরে নিল, পেছন দিকে আমি ইউট্রাসের মতো সামনেও ঘেরলো পেছনেও ঘেরলো, দিয়ে সাইড ওয়ালে চলে গেল।
তার মানে এই পেরিটোনিয়াম যেটা, এটা ব্রড লিগামেন্টটা কি পেরিটোনিয়াম থেকেই আসছে, এটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড, ঠিক আছে। ব্রড লিগামেন্টটা পড়বি, আমি বলছি খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা নেক্সট কোশ্চেন আমি ধরবো প্রিয়দর্শিনীকে, তোমাকেই উত্তর দিতে হবে। ডিউরিং ইওর অ্যানাটমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন, মানে একদম তোমার রিলেটেড, তোমার অ্যানাটমি প্র্যাকটিক্যাল এক্সামিনেশন হচ্ছে, a specimen of the uterus which was placed and the fallopian tube was marked, তার মানে কি তোর সামনে তোর টেবিলে একটা ইউটেরাস ফেলে রেখে দিল, একটা ফ্যালোপিয়ান টিউব মার্ক করে রেখে দিল। The question read এইভাবে বলছে, which of the following is true about the mark structures, স্ট্রাকচারটা কোনটা মার্ক, ফ্যালোপিয়ান টিউব, তার সম্পর্কে কোনটি সত্য? your answer would be, তুই বল, শোন ভালো করে। lumen is lined by ciliated and peg cell, হিস্টোলজিতে চলে গেল, U20 হিস্টোলজি হয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে, উত্তর দেওয়ার চেষ্টা কর না। lumen is lined by simple cuboidal cells, outer muscle layer is not well developed, all are true। দেখো ইউট্রাইন, না না না, তোরা এবার ফাংশন অফ ইউট্রাইন টিউব ভাব, আর তার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ফাংশন, তাহলে সিলিয়েটেড তো হবেই, সিলিয়ারি বিটস, সে তো এরকম করে তার পেছনে চাপড় মেরে মেরে, তুই যেমন তোর ভাইকে চাপড় মেরে মেরে নিয়ে যাস সামনে, ধর তোর ভাই কথা শুনছে না, তুই চাপড় মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস, তাহলে কে সিলিয়ারি বিটস স্পার্মকে আর ওভারিকে দুটোকেই নিয়ে যাবে অ্যাম্পালাতে, তাহলে সিলিয়া তো থাকবেই, এটা তো অপশন ঠিকই আছে, সিলিয়া থাকবেই। এখন ব্যাপারটা দেখতে হবে অন্যগুলো ঠিক আছে নাকি। লুমেন ইজ লাইন বাই সিম্পল কিউবয়েডাল সেল, এটা মানা যাচ্ছে না। লুমেন ইজ লাইন বাই সিলিয়েটেড এন্ড পেগ সেল, এটাই উত্তর হওয়া উচিত। আউটার মাসেল লেয়ার ইজ নট ওয়েল ডেভেলপড, ইউট্রাইন টিউবের আউটার মাসেল তো ডেভেলপড, এটা তো মাসকুলার ওয়াল হতে হবে। বাকিরা কি বলছিস, সিলিয়েটেড, দ্য অ্যান্সার ইজ রাইট। তাহলে দেখলি তো, এবার কোনোদিন এটা ভুলবি না যে সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম থাকে, ইউট্রাইন টিউব হ্যাভিং সিলিয়েটেড এপিথেলিয়াম, নট স্কোয়ামাস। হ্যাঁ ভালোই হাততালি দিচ্ছিস, ভেরি গুড। আস্তে আস্তে, এখনো অনেক বাকি। একটা কথা মাথায় রাখবি, অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি, আফটার দ্যাট ফার্মাকোলজি, মাইক্রোবায়োলজি এন্ড সিএম। এফএসএম নেই, এফএসএম পরে যেতে আছে, এফএসএম আইএনটি, ঠিক আছে। তারপরে কি আছে, গাইনি অবস, পেডিয়াট্রিক্স, সার্জারি, মেডিসিন, তার সঙ্গে অর্থোপেডিক্সও পড়তে হবে। এতগুলো পড়ার পর পরীক্ষা ফাইনাল এমবি পাস করার পর ইউ উইল go towards the next মানে এমসিকিউ। তার মানে তোকে কত ডিটেইলড এ রাখতে হবে, বুঝতে পেরেছিস? প্রত্যেকটা এমন ভাবে এমসিকিউ করে যেন অল উইল বি দ্য অ্যান্সার, একদম ক্লোজলি রিলেটেড ইয়ে করে এমসিকিউ বানায়, অত সহজ নয়। তখন মনে হবে যে সবগুলোই বোধহয় অ্যান্সার হতে পারে, ওই জন্য খুব ভালো করে পড়তে হবে। আচ্ছা বাকিটা তোমাকে না, একে ধরবো। Try yourself. A 26 years old pregnant female near term came with complaint of increase in intensity of pain, pregnancy. Which of the following structures is not a true support structure of the uterus in adult female? Support of uterus. Number A, urogenital diaphragm. Number B, pelvic diaphragm. Number C, perineal body. Number D, rectovaginal septum. Answer? এটা উত্তর, এটা শুনেছিস কোশ্চেনটা তোরা? মানে আমি তো বলছি, ওকে বলছি তোরা শুনবি না, এরকম কে বলেছে? A 26 years old pregnant female near term came with complaints of increased intensity of the pain, মানে লেবার পেনে আছে। Which of the following structures is not a true support structure of the uterus in adult female? সেই support of structure is a uterus হলো এলো। এক নম্বর হচ্ছে urogenital diaphragm, number 2 is a pelvic diaphragm, number 3 is a perineal body, number D is a rectovaginal septum.
বল। কি হবে? কোনটা সাপোর্ট নয়, এটার উত্তর কোনটা হবে? সেপ্টাম, পেরিনিয়াল বডি। আরে বোকা, ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম। আরে পেরিনিয়াল বডি হচ্ছে একটা মিডলাইন, এই শোন, পেরিনিয়াল বডি যে মিডলাইন স্ট্রাকচারস where all the muscles are attached here in the midline. পেরিনিয়াল বডিতে সমস্ত, যেমন পিউবোরেক্টালিস, যত মাসেলস আছে সব পেরিনিয়াল বডিতে অ্যাটাচ হয়। লিবেটেরা নাই, পিউবোকক্সিজিয়াস, ইলিওকক্সিজিয়াস, ইসচিওকক্সিজিয়াস, আর সমস্ত মাসেলস। ঠিকই বলেছে তো, আরে ভালো বলেছে। তার মানে দেখ, সুপারফিশিয়াল ট্রানভার্স পেরিনিয়াই যে ও বললো, না না না, সুপারফিশিয়াল ট্রানভার্স যে পেরিনিয়াই বললো, তোরা পেরিনিয়াম কে কে ক্লাস করেছিস? সবাই স্বপন স্যারের ক্লাস করেছিস মানে, তাহলে কোশ্চেন করবো না। তুমি করনি স্যার, তোমার ভুল, তোমাকে কোশ্চেন করবো আগে বেশি করে। তুমি করনি কেন, এটাই উত্তর হবে তোমার কোশ্চেন। তুমি করনি না, পেরিনিয়াম ক্লাস মিস করলে হবে না। তুই এই পেরিনিয়াম নিয়ে যদি তোর একটা ডিটেলস ধারণা থাকে, যখন তুই গাইনিতে যাবি তখন তোর অনেক বেশি ইজিয়েস্ট হবে জিনিসটা, দ্যাট উইল বি ইজি। পেরিনিয়াম হচ্ছে কনসেপ্ট, পেরিনিয়াম ইজ এ কনসেপ্ট, ইটস এ ডায়মন্ড শেপেড স্পেস, যেটা পেলভিক আউটলেট, তার বাউন্ডারি, যে পেলভিক আউটলেটের যা বাউন্ডারি সেটাই পেরিনিয়াম। এই পেরিনিয়ামে ও যেটা বললো না, দুটো পাউচ পাবো বা দুটো স্পেস পাবো, সুপারফিশিয়াল পেরিনিয়াল স্পেস এন্ড ডিপ পেরিনিয়াল স্পেস। ডিপে থাকলে ডিপ আর সুপারফিশিয়াল, ওই জন্য ডিপ পেরিনিয়াল স্পেসে আমি পাবো কি পার্ট, কি ইউরেথ্রা পাবো? মেমব্রেনাস। আর এখানে পাবো স্পঞ্জি। এইগুলো একটু ভালো করে পড়। ওই সুপারফিশিয়াল ট্রানভার্স পেরিনিয়াই ট্রানভার্সলি সব পেরিনিয়াল বডিতে অ্যাটাচ। পেরিনিয়াল বডিটা পড় গিয়ে আজকে, তাহলে বুঝতে পারবি। এবং এই পেরিনিয়াল রাপচার হয়, পেরিনিয়াল বডি রাপচার হলে ইউট্রাইন প্রলাপস। কখনোই বলবি না যে পেরিনিয়াল বডি ইজ এ পার্ট অফ পেলভিক ডায়াফ্রাম, পার্ট অফ লিবেটেরানাই মাসল। এটা উত্তর হবে ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম, কারণ ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম হচ্ছে পেরিনিয়ামে থাকবে, ইউরোজেনিটাল ডায়াফ্রাম পেরিনিয়ামে থাকবে। ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল ইজ দেয়ার। পেরিনিয়ামে দুটো ট্রায়াঙ্গেল হয়, অ্যান্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল, সামনে পোস্টেরিয়র ট্রায়াঙ্গেল, এবং প্রোভাইডেড দ্য পেশেন্ট ইজ লিথোটমি পজিশন। না হলে জীবনে ওইভাবেই সুপিরিয়র ইনফিরিয়রতে করবি না, লিথোটমি পজিশন। সামনে যেটা পাচ্ছি সেটা ইউরোজেনিটাল ট্রায়াঙ্গেল, পেছন দিকে অ্যানাল ট্রায়াঙ্গেল। অ্যান্টিভার্টেড ইউটেরাস অর অ্যান্টিফ্লেক্স। অ্যান্টিভার্টেড মানে কি? Normally the uterus lies in the pelvic cavity in antiverted and antiflexed position. এই দুটো জিনিস বলতে তুমি কি বুঝছো বলো? What do you mean by antiverted and antiflexed? কনসেপ্টটাই বিল্ড করতে পারছি না। এখানে কি কারো ব্রেন ভালো নেই? অবশ্যই আছে, কিন্তু পড়াশুনো করে না। না, সবারই ব্রেন ভালো। 90 ডিগ্রি তো তার মেজারমেন্ট অফ দিস অ্যাঙ্গেল। জিনিসটা কি? আরে বাবা, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য ইউট্রাস মেকিং এন অ্যাঙ্গেল উইথ দ্য লং অ্যাক্সিস অফ দ্য ভ্যাজাইনা। ভি ফর ভি, আমি বলেছিলাম ক্লাসে, ভি ফর ভি, অ্যান্টিভার্টেড ভি, ভি ফর ভ্যাজাইনা, ভ্যাজাইনার সঙ্গে অ্যাঙ্গেল করে। আর লং অ্যাক্সিস অফ দ্য বডি অফ দ্য ইউট্রাস অ্যালং উইথ দ্য অ্যাক্সিস অফ দ্য সার্ভিক্স, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য সার্ভিক্স, তার সঙ্গে যে অ্যাঙ্গেল সেটা হচ্ছে অ্যান্টিফ্লেকশন। কারণ বডিও একটা পার্ট ইউট্রাসের, সার্ভিক্সও একটা পার্ট, লোয়ার পার্ট, আর সেখানেই থাকবে ইসমাস, একদম লোয়ার পার্ট অফ দ্য বডি অফ দ্য ইউট্রাস, আর সার্ভিক্স যে শুরু হয়। তোমরা এটা বলতে পারলে না। আচ্ছা, যাই হোক, which is normal and is maintained by antiverted position কে মেনটেন করে রাখে? কার্ডিনাল লিগামেন্ট,
uterosacral ligaments, pubocervical ligaments, round ligaments. সবগুলোই কিন্তু সাপোর্ট অফ ইউটেরাস, সবগুলোই লিগামেন্টস অফ ইউটেরাস, কিন্তু তার মধ্যে অ্যান্টিভার্টেড এই যে পজিশনটাকে মেনটেন করে রাখা, কার্ডিনাল, ইউটেরোস্যাক্রাল, পিউবোসার্ভাইক্যাল, রাউন্ড লিগামেন্ট। এই তো ইউটেরাস, এখান থেকে রাউন্ড লিগামেন্ট নামছে না।